I'd like to welcome everybody to the session today. So we're very fortunate to have a group of people from California who are visiting Paris-Saclay, and in the context of a meeting that's called the Silicon Valley Paris-Saclay. I think they would probably define themselves a little bit broader than Paris-Saclay, and they'll be talking about that as we go on. The title of this conference is The Future of Nature and Agriculture, and that's something that's important in both places. This conference has been organized by Cité, and maybe I'll just say an interesting little word about translation. I don't know how they're translating terre for our English-speaking colleagues. Terre is one of these great words in French that's untranslatable. So it means the earth, it means dirt, and it means land. And the land component of it has a deep also social connection. So terre can mean lots of things. In this particular case, it means more of the land and the connection of people to land. So I hope that's a helpful translation for them. I'm Paul Ledley. I'm a professor here at Paris-Saclay University, and I'm also the coordinator of Cette, which is sponsored by the university, which focuses on biodiversity, agriculture, climate, and society, and that's the topic of most of our talk today. So I'm very, very happy to introduce the newly elected president of the university, Cette, who will be welcoming us and providing some introductory comments. So thank you very much, Cette. Thank you, Paul. Good morning, everybody. Bonjour tout le monde. I'm very happy to be here today with you. I'm going to switch in French since I think you can have the translation. Donc je suis vraiment très très heureuse d'être avec vous au cœur de notre campus de l'Université Paris-Saclay pour ouvrir cette demi-journée de discussion, de débat, d'échange sur des sujets particulièrement importants. Avant de commencer, mesdames les secrétaires d'État, Virginia Jameson et Jennifer Norris, monsieur le maire de San José, San Ricardo, monsieur le membre du Parlement de l'État de Californie, Terre, madame, messieurs les représentants d'Open Space Authority, madame la vice-présidente de la région Île-de-France, Valérie Lacroute, monsieur le directeur de l'établissement public aménageur du Plateau de Saclay, cher Philippe Vandemal, madame la présidente du GT1 du GIEC, chère Valérie, ma sondelle mode, chère Valérie, madame Anne Larry Executive Secretary of IPBS, madame la présidente de Terre et Cité, Caroline Bousserin, mesdames et messieurs les représentants des institutions de recherche et d'établissements supérieurs, mesdames et messieurs, chers collègues, enseignants-chercheurs de l'Université Paris-Saclay, peut-être d'autres établissements proches de nous. Je sais qu'on a des représentants des graduate schools, en particulier de l'université, donc merci à vous d'être là. Et puis, chers partenaires, chers collègues et chers amis. Alors, je voulais évidemment profiter de l'occasion pour vous dire deux mots sur l'Université Paris-Saclay, qui nous sommes, et surtout comment l'Université Paris-Saclay contribue à travers ses missions fondamentales, à faire avancer un certain nombre de sujets qui sont de première préoccupation pour vous aujourd'hui dans le cadre des échanges, mais pour nous tous, évidemment, en tant que chercheurs, enseignants-chercheurs et en tant que citoyens. Alors, l'Université Paris-Saclay, c'est une université de visibilité internationale qui est avant tout une institution qui contribue à comprendre les enjeux de société contemporains et au-delà de les comprendre, à contribuer à proposer des solutions pérennes pour construire une société plus humaine et plus équitable. Alors, comment l'université contribue à ces aspects-là? Évidemment par ses missions fondamentales, d'abord ses missions de diplomation du premier cycle au doctorat, par ses missions de production de connaissances, par son ambition en matière de développement soutenable, d'interaction avec la société civile et par ses missions d'innovation.
Et au-delà de ces missions fondamentales, je suis convaincue que les universités au sens large, et l'Université Paris-Saclay en particulier, a un rôle, et même je dirais une responsabilité, qui est de contribuer à travailler à l'articulation entre la science, la formation de manière générale, les citoyens d'une part, et aussi les décideurs d'autre part, de manière à ce que tous ensemble on contribue à co-construire les solutions pérennes dont je parlais à l'instant. Et ceci à toutes les échelles, à des échelles locales, donc on a de bons exemples autour de nous, à des échelles locales, à des échelles évidemment nationales, voire même au niveau européen ou international. Pour encore mieux répondre à ces défis de société, des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ont décidé d'unir leurs forces au sein de l'Université Paris-Saclay il y a quelques années pour créer cette université sur la base des historiques d'universités, donc de composantes universitaires, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles et d'organismes nationaux de recherche. Donc de manière à ce que tous ensemble, avec les atouts propres de ces établissements, avec les complémentarités aussi entre ces établissements, on soit encore plus visible et plus armé pour contribuer à répondre à ces défis. Alors concrètement, l'Université Paris-Saclay, c'est aujourd'hui environ 50 000 étudiants répartis sur nos campus. Alors quand je dis nos campus, on a souvent en tête le Plateau de Saclay, la vallée, mais on est sur une vingtaine de campus répartis sur 15 villes, sur toute la frange sud de la région Île-de-France, avec même la faculté de médecine par exemple qui est à Crémain-Bicêtre, proche de Paris, des campus à Versailles et Saint-Quentin, des campus à Évry, à Cachan, etc. Et donc ces 48 000 ou 50 000 étudiants nous permettent de diplômer chaque année environ 6 000 masters, 6 000 étudiants masters, 1 500 docteurs chaque année, et puis aussi de nombreux étudiants en licence ou DUT dans le premier cycle. On est organisé en graduate school et instituts et projets interdisciplinaires de manière à offrir une visibilité internationale de l'ensemble de nos thématiques et de nos disciplines. Et on travaille aussi beaucoup aux interfaces entre les disciplines. Une des missions aussi fondamentales de l'université qui est de travailler à l'interdisciplinarité. Une des conséquences de la création de l'Université Paris-Saclay en 2020 a été l'entrée de l'université dans les grands classements internationaux et donc en conséquence une certaine visibilité, en particulier académique, mais aussi dans le cadre des acteurs de la société civile. Et c'est un atout, une reconnaissance qui est importante, en particulier pour les diplômés de l'université, et plus spécifiquement pour la reconnaissance des diplômes de recherche, et je voulais particulièrement insister sur la reconnaissance du diplôme de doctorat, qui est un sujet sur lequel, en tout cas en France, on travaille beaucoup, les collègues, depuis des années, à la reconnaissance du diplôme de doctorat. Alors, pour arriver sur des sujets un petit peu plus concrets d'aujourd'hui, l'université joue un rôle à différentes échelles, comme je le disais, du local à l'international. Et sur la question de sa contribution aux questions de transition, aux questions climatiques, aux questions environnementales, je voudrais citer 4 grands piliers sur lesquels l'université travaille aussi bien à un niveau institutionnel qu'à un niveau plus quotidien. Sur le plan institutionnel, l'Université Paris-Saclay a inscrit dans ses statuts son ambition en matière de développement soutenable, en particulier en faisant voter une charte à son conseil d'administration il y a quelques mois, avec un certain nombre d'objectifs, qui sont des objectifs à la fois concrets de travail au quotidien au sein de l'université, et aussi des objectifs en matière évidemment de formation et de recherche. Sur tout ce qui est des aspects concrets, notre objectif c'est de contribuer à changer les pratiques, à changer les usages au niveau de notre établissement. Pas de pesticides, pas de fauchage tardif, un fauchage tardif pour améliorer la biodiversité, des circuits courts dans nos restaurations, la compensation d'écosystèmes perdus lors de la construction des différentes parties du campus, et pour l'hiver prochain, une réduction des températures à 19 degrés dans un certain nombre de bâtiments. Au niveau des missions fondamentales, j'en ai un petit peu parlé, il s'agit évidemment pour nous de contribuer à former les citoyens de demain, qui vont devenir eux-mêmes les acteurs du changement dans leur vie au quotidien, mais particulièrement dans leur vie professionnelle. Pour cela, nous travaillons à nous avons développé 3 équivalents bachelor professionnels, 13 diplômes de master et une quarantaine de parcours
dans différents masters sur des sujets qui touchent à la biodiversité, à l'environnement, au climat et aux ressources. On a développé l'année dernière un cours en format SPOC sur les enjeux de la transition écologique que nous avons voulu extrêmement large et qui permet d'être suivi par 2500 à 2800 étudiants en licence, de manière à ce que tous les étudiants en licence à l'Université Paris-Saclay aient suivi l'ensemble de ce cours sur les enjeux de la transition, qui a été conçu par des enseignants et des enseignants-chercheurs de différentes disciplines, justement pour aborder les problématiques larges, par des physiciens, des biologistes, des économistes, des climatologues, des juristes, etc. Et je remercie Valérie d'avoir accepté de participer aussi au comité pédagogique qui suit l'évolution de cette formation, que l'on souhaite évidemment évolutive pour être au plus près de la réalité du terrain. Le quatrième pilier, c'est le souhait de l'université de soutenir évidemment la science et l'innovation dans les thématiques de transition au sens large. On a aujourd'hui environ 60 laboratoires. Pour vous donner une idée, on a 250 laboratoires sur l'ensemble de l'université. On en a une soixantaine, donc on fait un quart, qui publient et qui travaillent au quotidien sur la question des transitions, des modes de production et de consommation d'énergie, d'eau, etc., sur les défis climatiques, sur la biodiversité, sur la raréfaction des ressources, sur l'agroécologie. Et les publications de ces laboratoires sur ces thématiques-là représentent environ 25% de toutes les publications de l'Université Paris-Saclay. Et ce sur quoi je voulais insister, c'est notre volonté de faire en sorte que toutes les sciences contribuent à réfléchir à ces solutions pérennes. Quand je dis toutes les sciences, je parle des sciences fondamentales jusqu'aux sciences appliquées, des sciences dites, entre guillemets, dures, jusqu'aux sciences humaines et sociales, en passant par les secteurs de la santé au sens large. Donc c'est absolument toutes les disciplines scientifiques qui doivent être contributives et qui sont de plus en plus contributives à relever ces défis. Pour être un tout petit peu plus concrète, je terminerai par quelques exemples. Parmi ces acteurs de la science et de l'innovation dans le laboratoire, je voudrais citer 4 projets particulièrement novateurs et actifs dans ces domaines. Tout d'abord, le projet CEBASC. CEBASC veut dire le Center for Interdisciplinary Studies on Biodiversity and Agroecology. La biodiversité est là. Le lien avec la société et le climat aussi, et c'est donc CEBASC qui est le co-organisateur de cette visite, et Paul Ledley qui depuis des années œuvre à ce que CEBASC devienne l'outil interdisciplinaire scientifique de haut niveau en lien fort avec les acteurs locaux. Et donc dans CEBASC, on a environ 200 chercheurs et enseignants-chercheurs actifs qui contribuent sur leurs thématiques diverses à faire avancer la science et l'innovation. On a aussi un objet aussi interdisciplinaire, un programme interdisciplinaire qui s'appelle ALCAN, qui veut dire Alliance for Climate Action Now, qui est beaucoup plus récent, qui existe depuis un an environ, un an et demi, et qui a en particulier développé des formations extrêmement transversales et au niveau master cette fois-ci. Et on a aussi l'Institut pour l'énergie durable, et CELAND, qui est un institut de convergence qui a été créé il y a quelques années, avec d'autres partenaires autour de l'Université Paris-Saclay. Sans rentrer dans les détails des différents programmes dont j'aurais eu envie de vous parler, mais je suis sûre que vous aurez l'occasion d'en parler dans la journée, je voulais simplement noter et dire à quel point je soutiens les actions à l'image de celle de CEBASC, qui travaille au quotidien à assurer un lien fondamental avec un certain nombre d'acteurs de la société civile, les acteurs locaux, les experts locaux, les agriculteurs, les associations, les politiques. Et c'est grâce à cette co-construction avec les acteurs locaux que l'on va, encore une fois, scientifiques et acteurs diverses expertises, avancer vers des solutions plus pérennes, partagées et qui s'auto-alimentent mutuellement. La science a besoin d'être alimentée par la réalité du terrain, par la réalité des expertises des uns et des autres. Et puis vice-versa, les scientifiques doivent aussi contribuer à éclairer par leurs résultats les actions concrètes sur le terrain. Et donc c'est cette co-construction, cette co-analyse
qui est extrêmement fondamental. Et donc pour nous, ce voyage d'études de nos collègues californiens est aussi une manière de découvrir d'autres pratiques, des pratiques sans doute complémentaires aux nôtres, desquelles on pourrait s'inspirer, peut-être de les inspirer aussi avec nos pratiques, de manière à encore assurer encore plus fortement ce dialogue entre la science, la société civile et les experts à différents niveaux. L'université siège bien sûr au conseil d'administration de Terre et Cité, donc je salue à nouveau Paul Ledley, mais aussi Jeanne Lecomte. Jeanne Lecomte qui était jusqu'à il y a quelques semaines vice-présidente en charge du développement soutenable à l'Université Paris-Saclay, alors j'y étais. J'ai perdu une de mes VP qui est devenue depuis quelques semaines conseillère auprès de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur ce même sujet. Donc j'ai besoin d'un ou d'une nouvelle vice-présidente sur ce sujet, donc si on a des candidats, nos candidates. Je suis, donc, il est extrêmement important pour moi de renouveler cette vice-présidence, de pouvoir nommer un ou une VP très vite, dès la rentrée sur ce sujet-là. Donc on est aussi ravis que Jeanne, bien sûr, prodigue tous ses conseils et tout son dynamisme au niveau du ministère. Je terminerai par une petite citation de Margaret Mead, anthropologue américaine, qui disait « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. En réalité, c'est toujours ce qui s'est passé. » Alors, cette phrase, je vais la garder en conclusion pour vous dire deux choses. Souligner le fait que cette citation, je trouve, convient très bien aux scientifiques au sens large. Depuis des années, des dizaines d'années, nombre de scientifiques, de par leurs travaux et leur prise de parole, alertent, expliquent partout dans le monde et auprès des décideurs et autres, ce qu'on est en train de voir, ce qu'on voit depuis un certain nombre d'années en termes de changement climatique, en termes de changement de la biodiversité, etc. Donc ils sont convaincus, par leur volonté d'explication, ils vont finir par faire changer le monde, c'est sûr. Et à côté des scientifiques, on est en train de voir beaucoup de jeunes qui s'engagent très fortement, très nombreux, avec des convictions extrêmement fortes sur ces sujets de transition. Et donc c'est à nous, donc ils nous challengent par leur force de conviction, ces dernières années, ces derniers mois en particulier. Et donc c'est à nous de les accompagner, ou plutôt c'est eux qui sont en train de nous accompagner finalement, et nous permettre d'accélérer pour mettre aussi nous sur la place publique et en termes de pédagogie, de travail au quotidien, toutes ces convictions. Donc je souhaite aussi intégrer du mieux possible les convictions de nos étudiants au sens large sur l'ensemble de l'université, sous un format qu'il faut encore définir. Donc si vous avez des idées, je suis sûre qu'il y a des étudiants dans la salle, on discute beaucoup avec nos élus étudiants dans les instances. Je suis sûre qu'il y a d'autres initiatives probables dans l'assistance, donc n'hésitez pas, VP et idées de lien avec les étudiants. Voilà, j'ai tout fait le message. Merci beaucoup et ravi encore une fois de vous accueillir tous au cœur de notre campus. Merci beaucoup et bon après-midi et bons échanges. And I do hope maybe there is a volunteer in the room that might be your next vice president. So I'd like to introduce the mayor of Les Loges en Josas, and in this particular context, also the president of Terre, Californie. Thank you very much. Merci infiniment pour votre accueil au sein de l'Université Paris-Saclay. Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de cette journée avec nous. Je voudrais vous féliciter aussi pour votre nomination à la présidence. Est-ce que ça marche là? J'ai un mauvais karma et le micro. J'ai toujours ça. C'est vrai? J'essaie de pas bouger du tout, ce qui m'empêche de tourner vers vous. Désolée. Mais pour vous féliciter, vous remercier infiniment de votre accueil et vous dire le plaisir qu'on a de poursuivre avec vous la belle collaboration engagée entre notre association
et l'Université Paris-Saclay, avec un petit clin d'œil à la ministre de la Recherche, Sylvie Retailleau, donc, qui vous a précédé, qui est donc partie en tant que telle. Et puis pensez aussi pour vous, pour Jeanne Lecomte, avec laquelle on a énormément apprécié de travailler, qui est partie avec un petit mot très très amical qui vous a beaucoup touché. Donc je ne doute pas que vous aurez très vite un remplaçant de grande qualité. Et puis quand on voit ce que viennent les présidents de l'Université Paris-Saclay, je pense que vous avez un beau chemin. En tout cas, merci mille fois pour votre accueil. C'est un très très grand plaisir pour moi et pour toute l'équipe de l'association Terre et Cité, pour tous les membres de Terre et Cité, de vous retrouver ici aujourd'hui, tous, dans la grande diversité de vos profils, pour participer à cet échange avec nos amis américains venus de Californie. Ça fait presque 3 ans, 4 même, qu'on parle de ce moment, qu'on a beaucoup attendu, beaucoup préparé, dans ce partenariat qui a énormément de sens à nos yeux. Puisque voilà, c'est pas parce qu'on dit que parfois que le plateau de Saclay est la Silicon Valley à la française, ce qui semble quand même, on va dire, une échelle un peu différente quand même, reconnaissons-le, mais en termes de problématiques et d'enjeux communs, nos territoires, effectivement très très différents, partagent un certain nombre de préoccupations et d'enjeux pour l'avenir. Ainsi, nous sommes confrontés l'un et l'autre à une dimension urbaine forte et en expansion, une demande d'expansion urbaine en développement, un rôle important de la recherche et de l'innovation au cœur de ces territoires, et en même temps une région agricole historique et dynamique, sachant qu'on a le même souhait de ne surtout pas opposer l'un à l'autre et de faire en sorte que cette dimension urbaine puisse se maintenir avec surtout la préservation des espaces agricoles et naturels de cette région qui est historiquement agricole. Dans ce contexte-là, de part et d'autre de l'Atlantique, on a une mobilisation très forte des habitants, de la société civile sur les thématiques environnementales, et on a déjà pu le voir au cours de nos échanges des derniers jours, des mobilisations collectives à tous les échelons. Alors, le partenariat en conséquence entre Terre et Cité et l'Open Space Authority de Santa Clara a désormais quelques années, depuis 2016 déjà. Des enjeux proches et des approches communes ont pu être identifiés de part et d'autre. En 2018, nous avons eu la chance d'être invités par l'OEC. La délégation de Terre et Cité a pu se rendre en Californie à l'occasion du sommet sur le climat qui a été organisé à San Francisco. Donc ça a été l'occasion pour nous d'aller là-bas échanger déjà sur nos problématiques communes qui sont de plus en plus au cœur de l'actualité et des enjeux de transition climatique. Nous devions vous accueillir en septembre 2020, donc c'est pour ça que je disais que ça fait quelques années qu'on en parle, mais nous avons dû reporter le voyage pour des raisons qu'on imagine bien dans cette année 2020 qui a tellement secoué le monde. Nous avons décidé collectivement de ne pas faire de ce temps d'attente un temps mort, surtout pas, mais au contraire d'approfondir notre partenariat avec le lancement en 2021 de 3 webinaires qui nous ont permis de poursuivre et d'approfondir les échanges et de faire le lien entre l'action locale, les politiques publiques et la recherche. Donc un cycle de 3 webinaires sur Climate and Biodiversity Solutions, Agriculture and Natural Lands Near Cities, Keys to Resilience. Donc ça c'était le titre de ces webinaires qui ont alimenté nos échanges respectifs. Et enfin aujourd'hui, nous sommes heureux donc de pouvoir accueillir cette délégation de Californie sur le territoire du plateau de Saclay. Ensemble, nous avons la conviction que les espaces naturels et agricoles en périphérie des villes sont un lieu majeur pour faire face aux enjeux de notre temps. C'est là que se posent des questions notamment de préservation de la biodiversité, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, les questions d'alimentation locale, durable, les questions de justice sociale aussi, sur lesquelles nous sommes impliqués de part et d'autre de la planète, dans des territoires donc certes différents, mais confrontés à des enjeux proches, comme je l'expliquais.
Depuis leur création, nos organismes, notre association ont tous deux acquis une certaine crédibilité quant à leur capacité à fédérer les acteurs de leur territoire respectif et à mettre en œuvre des actions concrètes pour la préservation et la valorisation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le rapprochement et l'implication des acteurs de notre territoire permet aujourd'hui un partage d'expériences enrichissant sur les solutions qui sont basées sur la nature en contexte périurbain. Cela nous permet également de stimuler des interactions fructueuses entre actions locales, projets de recherche et politiques publiques à différentes échelles, locales, régionales, nationales, internationales, afin de préserver et valoriser ces espaces naturels. Il s'agit aussi pour nous d'inspirer de nouvelles expérimentations, de nouvelles actions publiques qui sont les clés de la résilience face aux changements globaux. Renforcer ces liens de coopération nous permet également de renforcer les coopérations entre les grands établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les agriculteurs et les collectivités afin de travailler ensemble sur les questions agricoles, climatiques et de biodiversité. Ainsi, il s'agit pour nous, et nous l'avons déjà évoqué à de nombreuses reprises, de faire émerger des projets concrets pour accélérer la transition agroécologique. Alors, je voudrais vraiment vous remercier tous d'être présents aujourd'hui. Nous sommes très heureux de participer à ces échanges avec vous et espérons qu'ils vont nourrir des constructions futures et plein de projets communs et parallèles. Merci beaucoup. Donc, now if I could get Valérie Masson-Delmotte, Anne-Laure Galerie, Adina Merlander, avec Chou to come up here and take a seat. So Valérie Masson-Delmotte has already been introduced. She's a research director at the COA, and in this particular capacity, also as a co-chair of the working group 1 of the IPCC. Anne-Laure Galerie, who's the executive secretary of EPES, which is, maybe she'll introduce it, but we frequently call the IPCC of biodiversity because of the services. Eric Chu, who is a professor at the University of California at Davis, and Adina, who's coming up next right now, having a seat, is a professor at the University of California at Berkeley. And we're going to start first with just a few words, 5 minutes from Valerie and Anne, and then some short words from Adina and Eric, and then have a little discussion among themselves, and then I'll open up for questions to them. Thank you. Thank you very much. It's a pleasure to be here. I'm going to talk in English. So pour ceux qui parlent le français, je vais parler en anglais. Si vous avez besoin de la traduction, il faut utiliser l'outil Zoom maintenant. So I'm going to briefly summarize some of the key findings from the recent 2021-2022 IPCC reports. And the starting point is that we're living within a climate change caused by human activities. As you know, our best estimate is that all of the observed warming, 1.1 degrees Celsius in the last decade, compared to the late 19th century, is the result of human activities. It's higher above land, 1.6 degrees above land, compared to 1.1 degrees at the global average. And human influence is also making extreme events, especially heat waves, heavy rainfall events, droughts in drying regions here and in California, fire weather, more frequent and more severe. And these hot extremes, the runoff from heavy rainfall, are further intensified by urbanization. And this just illustrates the double challenges related to land use. Human-induced global warming has already caused dangerous disruption in nature and affects the lives of billions of people, despite growing efforts to adapt. The recent IPCC reports highlight an improved and advanced understanding of the interconnections between our societies and the supporting ecosystems, including biodiversity. They highlight that everywhere adaptation has increased, but progress is uneven, and there's an increasing gap between what would be needed and what is actually taking place. Some impacts are sadly already irreversible, with species extinctions, and others approaching irreversibility, for instance,
water availability from glacier retreat. It's striking for me that half of the species studied worldwide are moving towards the poles, towards higher elevations. Millions of people are exposed to acute food and water shortages, illustrating the importance of placing food security at the center of climate policies. What we see is also amplified by unsustainable use of natural resources, deforestation, ecosystem destruction or degradation, and pollution. This increases threats by reducing the capacities to adapt. So the starting point now is that climate change is already affecting every region on Earth in multiple ways. I call that chronic effects, trends, and acute effects with extremes. And the changes we experience will increase with every increment of further warming. As you know, the Paris Agreement has the goal to limit warming well below 2 degrees and the aspiration to limit warming at 1.5 degrees Celsius. We're not on track to that. Despite increased evidence of climate action, policies, laws, energy efficiency, reduced rates of deforestation, accelerated deployment of renewable energy and electrification of cars, global greenhouse gas emissions reached their highest level in human history in the last decade. We are also facing the fact that global warming intensifies the water cycle, its variability, and therefore the occurrence of very wet and very dry seasons and events, increasing the challenges of water management over land. So every further increment of warming will drive increases in the intensity and frequency of hot extremes, heavy precipitation, drought in drying regions. And by around 2 degrees of global warming, these heat extremes, which are a main driver of mortality and morbidity for people and degradation of ecosystems, they would often reach critical tolerance thresholds for agriculture and human health. We cannot stop sea level rise due to the slow response of glaciers, the deep ocean ice sheets, but we can slow sea level rise, giving more time for coastal adaptation, and we can stop all these other changes by limiting warming. So it really depends on what we do now, and future climate depends on future emissions. In all the scenarios that are explored, global warming will reach 1.5 degrees in the next 20 years, averaged over 20 years. And therefore, the impacts from increased hazards will depend on adaptation action implemented now. There are feasible and effective options to reduce risks to people and nature, but their effectiveness decreases with higher warming levels. And this includes work on critical infrastructures, basic services, nature-based solutions, social safety nets, and risk sharing. And the last IPCC report on adaptation highlights the importance of conserving and restoring nature, connected habitats, to reduce risks to people and improve biodiversity. So there are lots of options at the farm level, including water-saving technologies, irrigation, moisture conservation in soils, flood and drought risk management, land use planning, agroforestry, diversification of farms and landscapes, strengthening biodiversity, building adaptation on communities, greening cities, and combining, in fact, engineering and nature-based approaches. It also includes giving youth access to land, access to credit, to knowledge and to skills, and that's a major challenge for agriculture worldwide. Here and in many places around the world, we see that climate risks are increasingly complex and difficult to manage. So every further increment of warming will lead to severe impacts, some of which will be irreversible. Between 1.5 and 2 degrees of warming, so with current policies, this would be between the next decades and by 2050, adaptation limits could be reached for many land ecosystems and for their ability to store carbon. So it really matters in terms of avoiding being in such a situation.
hard adaptation limits in that same range of global warming are related to a loss of water availability from reduced mountain snow cover and glaciers, typically 20% less in snow-fed river basins that today supply 2 billion people and 2/3 of irrigated agriculture. At 2 degrees of warming, multiple stable crops will be challenging where they are grown today, especially in the tropics. So this would increasingly undermine food security, and on coasts, by 2050, 1 billion people will be at direct risk from sea level rise, including chronic high tide flooding, salinization of nearby waters, increased submersion, coastal erosion as well. So what I try to summarize briefly is that we're facing a rapidly closing window of opportunity where we need to change track to be able to achieve a climate resilient and sustainable future. And of course, a healthy planet is fundamental for supporting a climate resilient development. To give you a scale of the challenge to limit global warming, a few numbers. There's a close relationship between cumulative CO2 emissions and the level of global warming. And this translates into remaining carbon budget. The remaining carbon budget to limit warming to 1.5 degrees Celsius is around 500 billion tons of CO2. We emit each year more than 43 billion tons of CO2, so we deplete the remaining budget by around 9% per year. Existing fossil fuel infrastructure, if used along its planned lifetime, would emit around 660 billion tons CO2, even not accounting for planned infrastructure. So it's clear that limiting global warming requires very rapid reductions in CO2 emissions, phasing out fossil fuels as soon as possible, and reaching at least net zero CO2 emissions. When we reach that, there's almost no more warming in the pipeline. So we're not struggling with the inertia of the climate system for warming. We're struggling with the inertia of our infrastructures and our ability to change them. We will need to remove CO2 from the atmosphere to counterbalance some remaining emissions from hard to abate sectors, and therefore land is facing an increased pressure. This could include reforestation, soil carbon sequestration, and new technologies. But for that purpose, there's a requirement for agreed methods for measuring, reporting, and verifying the ability to store carbon on land. So, what is needed now, if we would like to limit warming at low levels, it's a rapid reduction in methane emissions by about 1/3 between now and 2030, and limiting global greenhouse gas emissions, reducing them by around 43% between now and 2030. The good news is that we know there are options available in all sectors that can at least halve emissions if deployed between now and 2030, including supporting low-carbon lifestyles with multiple benefits that can improve people's well-being. This also includes dietary shifts that are related to changes in land use as well. So just a focus on land aspects, 22% of global greenhouse gas emissions now. Action in that sector can provide multiple benefits for biodiversity, soils, for both mitigation and adaptation, to secure livelihoods of farmers, and to secure food, water, and wood supplies as well. And for that, there's a key role for urban planning. There's a key role for protecting, restoring, connecting natural ecosystems, careful management of competing demands. And there are lots of options in the land sector, but it cannot be a substitute to reducing emissions related to fossil fuels. So to conclude, we are in a critical decade, and each year is critical. We clearly show that accelerated and equitable climate action is possible. It requires increased resources. It requires new skills, and that's why education, advanced climate literacy, shifting values so that we see ourselves as agents of change
is really critical. And we need also to understand what drove us here. What we see now is the result of more than a century of unsustainable energy and land use, unsustainable lifestyles, unsustainable patterns of consumption and production. So we're facing unprecedented governance challenges for all these dimensions. And finally, the report shows one important thing. It's that when people perceive benefits, improved well-being, when they understand that what is implemented is equitable and fair, then these just transitions can lead to deeper support for accelerated climate action. And this in fact applies in each community at each level, and particularly in the land sector. Thank you. Thank you very much, Valerie. So if you could just hand the microphone to Anne. I should have said this to all of our speakers before they started. We have our lovely friends from Terre City over there who have a little sign to tell you when it's time to stop, or you're near the end of the time of speaking, when the time is over. So as you speak, and that's all the people who follow, if you could just keep track of them to make sure that you take them. Thank you. Thank you, Paul. Greetings to everyone, especially to our guests from California. It's a pleasure to take part in this conversation on the important linkages between climate, agriculture, food production, and biodiversity, and those are really at the heart of our societal challenges. Perhaps just a couple of words on IPBES. So IPBES stands for the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. We call ourselves the sister of IPCC, very much inspired from IPCC. Our purpose is to provide scientific assessments of available knowledge related to biodiversity and ecosystem services in response to requests from government. Everything is policy driven, and currently IPBES has 150 governments who are 10 years old this year, so a little younger than IPCC. You are 32 or 33, but you are catching up quickly. So, and now, in terms of the topic for today, so agriculture and climate change, as far as IPBES is concerned, are considered as some of the top direct drivers of biodiversity loss. So, if we think about agriculture first competes for land with natural ecosystems. We know that at the planet level, agriculture occupies about 1/3 of the surface of the earth, and actually uses 3/4 of freshwater resources. But agriculture is also a source of pollution. Think about the overuse of pesticides, of fertilizers, which reduce soil fertility, which lead to the loss of pollinators, and ultimately make this agriculture an unsustainable practice in many places. As far as climate is concerned, IPBES has ranked climate change as the third major direct drivers of biodiversity loss, and Valerie mentioned the migration of species towards the pole, up in altitude, when that is possible, and when those migrations are not possible, sometimes we observe local extinctions, for example. And we also know that agriculture contributes to climate change and represents about 1/4 of greenhouse gas emissions. And so really transforming the way we produce food is really at the heart of all of these challenges, because by making food system more sustainable, we don't only do that, but we can also at the same time protect our climate and also protect our biodiversity. Said differently, we could also say that we will not solve our climate and food issues if we do not stop the destruction of our ecosystems. And so we need nature, we need biodiversity in order to have solutions
for our food issues and for our climate issues. So how do we do this? We know how to do that. So let me list a few of the actions that are necessary, and most of you will be familiar with them, or are just really setting the scene here. And so it's about promoting agroecological practices. We've talked about integrated pest management, about using less pesticides, about promoting pollinators in agricultural landscapes. Importantly, conserving gene diversity, that is very important. All of the cultivars, the breeds, the local varieties that farmers have been selecting over hundreds of years. I hope that I'm turning towards the Californian desk here. You've been able to experience some of the good local breeds and varieties of crops, and France is very rich with its heritage, which really makes its food and its culture so unique. And so these are also really important in the context of climate change, because some of those local breeds are really resistant to local conditions, and it's very important to have them now that times and climate are changing. But we should also talk about improving food market transparency, traceability, transparency in supply chains, importantly reducing food waste. That's a very important one, especially at the time now in the context of the war, when we are thinking about food sovereignty, reducing food waste from production to consumption, and promoting sustainable and healthy diets. And you mentioned that also. That includes eating less meat in France. This is still a message that is a little bit difficult to convey. I live in Germany, that is very mainstream. I believe California is also quite used to this message. So we need to make efforts to do that. So, of course, the challenge is to organize this transition to more sustainable pathways in practice. It is complicated. The transition needs to be organized, it needs to be accompanied. There are resistances, there will always be resistances and vested interests, but there is also a lot of new ideas, a lot of enthusiasm, new actors coming in, like the discussion today, and so we really should feel encouraged, because I'm really convinced that together we are really going to find solutions and imagine really new ways to address all of these challenges. So thank you for your attention. Thank you very much, Valerie and Anne, for that global perspective coming from these really important science policy interfaces. And now I'd like to turn the attention to looking at more local scale kinds of actions and solutions. And we'll start with Adina Verlander. Microphone is yours. Thank you, Paul. And it's really nice to follow both of you. Thank you so much for setting up. Touch. You want to touch? You good? Okay. So thank you so much, both of you, for setting this stage. After Valerie's talk, I think we all need a little bit of a big breath. And local action gives us that breath, doesn't it? It gives us that hope and that engagement that we need to address the problems. So, as you now have heard several times, as a result of our actions, we have challenges ahead, and particularly the work that I've been doing over my career is focused on the 6th mass extinction that we're involved in now. That's a result of our actions. We all know that we actually depend on the community of life, and the fact that we are degrading the full community of life is a result of the lack of stewardship that we've given to the earth, right? So it ends up that we have a moral and ethical responsibility for earth stewardship. And I think that is something that we've been talking during our workshop a little bit about shared values. And that's a value I hold and happy to share with you. We've also heard already the prevalence of croplands across the terrestrial landscape. And in fact, yes,
You know, we're looking at a third of our terrestrial landscaping cropland. A half of the Earth's surface is in working landscapes. And about 15% as an average are in protected areas. And if you look at California, we can thank Jen Norris and others in her department and many people working on the ground, including the authority, for the fact that we're higher than 15% in California in our protected areas. And my understanding is you may be a little lower than that here in France. I don't know the exact number. And we probably therefore have a little less than 30% cropland in California, and you here may have a little more. But nonetheless, these numbers are roughly average. The protected areas that we have and need to enhance and augment also need they are dependent on what we do beyond the boundaries of the protected areas. And so in a sense, their success is also dependent on what we do with the working landscapes and the croplands. So I hope through that and through the work actually of bringing these two organizations together and the work that we're doing here in the Plateau de Saclay shows and reveals the importance of what we do in these working landscapes and how we need these landscapes to work for conservation. So when I talk about working lands for conservation, I want to talk about exactly what that means. Because at least in California, we sort of throw the name around a lot. We say, oh yeah, you know, it's working lands for conservation. We're doing it. You know, and it's sort of like, well, what are you doing? So one of the important criteria is to support biodiversity by providing critical resources to maintain diversity, right? The species that we're concerned about. So we want the working lands to help us prevent extinction, right? Also, like was mentioned earlier, it's a reciprocal arrangement. So when we think about working lands for conservation, we also think about how the conservation of species helps the productivity of the working landscapes and helps rural economies, right? So it's this two-way street. I want to also talk a little bit about working lands and protected areas, those and things in between, even our urban landscapes, and how the larger landscape is serving biodiversity conservation by improving the connectivity across those landscapes so that those landscapes are permeable to the species that need to move across them. As we already pointed out, where are they going? They have to go up, they have to go further to cooler climates. In California, they have to go a bit west to the ocean. Sometimes they have to go a bit north, and if you're in Chile, they have to go south. So everything's on the move, right? And so how are these working landscapes going to help facilitate that? I'm not going to go as much into detail as I had originally planned on the practices that help protect biodiversity because some have been mentioned already. But just to point out the things that I'm learning already on our tour, for instance, a great example of some of these practices in working landscapes that help protect biodiversity are the non-crop plantings. And Cité is very involved in this hedgerow project. So hedgerows and advancing the amount of hedgerow and the diversity of non-crop plantings in our croplands is really very, very important for wildlife-friendly farming. I'll also mention no-till agriculture as something important to address our emissions, and I've already talked a little about the importance of permeability for wildlife. What do we get from these actions? In addition to the earth stewardship, in addition to the protection of biodiversity, we also get healthy soils, right? Fresh water, additional carbon sequestration, which we desperately need, pest control, pollination services, right? So we help our pollinators by doing this. And as we already talked about, biodiversity and connectivity. I feel like where the rubber meets the road on this tour has to do with the types of tools. And as you said, what are we doing locally? And some work that I've been doing is sort of thinking about what are the tools that are at play to try to enhance working lands for work conservation, and I want to underline that,
And what are the opportunities that these various instruments or conservation instruments provide us, and what are some of the barriers or challenges that some of these tools present. And I'll just quickly tell you the types of tools. So we know that there's voluntary ways of going about this. Struggling in and out here, I hope you're catching me. So of course, we can, and we see this common, that landowners voluntarily steward the land, and that has a huge benefit, right? There are other ways in which we can provide incentives for that, right? And I'm not going to go into all the details, but one of the more popular ones that I think relates to the next speaker, Eric, is trading development rights. So that we're trying to help with the infill of land use and allowing for a greater rate or density of development, and in exchange releasing the pressure on the working lands. And I know that is also close to Virginia's heart. Other people work in agricultural land conservation. If we don't think about that, then what we're doing as conservation people, if we're in the conservation sector, is we're just one step ahead of the bulldozer. So we're always trying to stop everything, right? But if we really promote infill, then we relieve the pressure on the open space. Of course, there are regulatory instruments, and we spent the day at the EU, and that was wonderful yesterday, and there are many regulations of which many of us in California are incredibly envious of that we do not have. And then there's governance structures, right? And I just want to put a pin, before I pass this microphone on, within governance, I want to put a pin in the community-based natural resource management, rather than thinking about nation states. From where I sit, and we're all influenced by our context, I don't have a lot of faith in nation states solving these problems for us. And my choice then is, where do I go? Do I sit on my couch and cry into my ice cream, which is one thing I do. But when I pull myself together, I have to look somewhere to hope. And my hope is in community-based solutions to climate mitigation and climate adaptation. Thank you. So I'll continue. Thanks. Somebody's giving time. The last person gets the short end of the stick. Yes. So I'll keep my remarks brief. I'll build off of, I think, what Paul and Adina have already mentioned is this focus on the local, but I'll maybe come at it and talk really about how science can really inform more effective, more accountable local actions. And that's sort of the strength of folks like Adina and I who sit in universities. Adina, both of us are part of the University of California system, which is the largest university system in the world. Adina is in the public service arm, the extension arm. I'm in classrooms like this. As you may know, in the pandemic, doing this was tough. And so at the University of California, Davis, I teach undergrads. I also co-direct our climate adaptation research center. And so some of the science-informed, science-led decision-making approaches and learning comes from my role in co-directing the center, which I co-direct with a colleague from the engineering college and a colleague from the medical school. I sit in the College of Agriculture and Environmental Sciences. And so you sort of get the disciplinary diversity there. And we work very closely with state agencies, local governments, community groups, and really thinking about how climate change affects and changes what they do. And I am an urban planner by training, and so I'm particularly interested in land management, built environment type issues, and so thinking really about how climate adaptation, this emerging science around climate change that Valerie has talked about, that all the scientists are telling us about heat,
sea level rise, drought, especially for California, how does this relate to what they do, and how should they change their work to respond to some of these risks and impacts that are coming up? And so for California in particular, heat is a big issue that many local government and local policymakers talk about. Extreme heat. Our 6 warmest years ever recorded have happened since 2014. And so California is getting very, very hot. And drought, I'm sure other folks will talk a lot about drought. We're a state that really depends on snowpack and rainwater runoff for that's being collected in reservoirs for water, and a lot of that just has gone. And so you see cities and especially agricultural communities really depending a lot on pumping groundwater, and that's not great. And the other thing that our communities talk a lot about is air quality, because of this change in land itself and the heat, and the fact that our state, if you look at the topography, where UCD sits, we're sort of in a bowl, and we have some of the worst air quality in the country where we sit, at least. And so those are the sorts of things that local governments come talk to us, and oh wow, really have no time at all, and are really interested in. And so they're really looking for solutions at this point. What are the potential options? We know the science. Most of us are somewhat aware of the science. So what are the solutions? Can you give us a list of what are the construction materials that we should be using? What are the types of zoning, land use ordinances that we should be looking at? Who are the key actors at the state and at the federal level that we should be talking to? And especially, what are the sources of funds? What are the grants that we can get? And a lot more information there that we can access. Because in the American-US context, there is, from my impression, is that the regulatory strength of the state pretty much non-existent on our end, as you can imagine. And so a lot of this comes from building community effort, getting social movements, putting together coalitions on the ground to really think through what works for them, and to pair that with a list of options that have been tried and tested and thought through by scientists. How do we pair those two together in a science-led, science-informed way to actually enact and mobilize projects and programs on the ground? That's it. Thanks. So actually, I was going to ask some questions. We're going to do a little bit of roundtable, but we're quite a bit over time. So I think what we're going to do is we're going to jump directly to questions from the room. And we have 2 different groups of students who have prepared some questions. So if they can raise there's a group from Paris-Saclay. I think one student here, and we have students from Polytechnique. They're over there. Okay. So we'll take both of those questions, and then we'll have the panel here try and address those questions. So let me see here. We only have 1 microphone, so I guess I get to do everything today. Bonjour. Vous nous avez parlé de plusieurs sujets, certains très alarmants et d'autres sur lesquels on a besoin de monde pour pouvoir s'engager et faire avancer les choses. Que voudriez-vous nous dire aujourd'hui à la jeune génération que nous sommes, où mettre la priorité et où a-t-on le plus besoin de nos forces? Je vous remercie. So I'll take one question, so if you can keep track of that, and then you'll get a second question. Yes, no, yes. So in June 2021, IPBS and the IPCC published a report, a common report on biodiversity and climate change. So my question was, how do we push and how do we make like a holistic policy? Because today I have the feeling that the policies tackle one issue or the other separately. So how do we make like a common policy, and why today, what are the obstacles, why today this policy doesn't exist?
Those are both great questions. Anybody can start. Does anybody want to take any one of those questions to start with? Sure, okay. Microphone's yours. I'll take the last one. If you can get the microphone working. Yes, so I love your question. You put the finger exactly on a hot topic. In fact, that was on the agenda of the best plenary that just ended San José. Well, I'm at the end of a 10-day marathon here with negotiation of 2 new reports for EBS, and the collaboration with IPCC was on the agenda of the plenary. You're right to say that the report came up with a number of suggestions on how to bring closer together the two agendas, the agenda of biodiversity loss and the agenda of climate change. One of the key issues was that there are some measures to mitigate against climate change, which could have negative consequences for biodiversity, and those are the ones that we're trying to bring closer to the climate change agenda. What I'm able to say, though, is that at the present time, there is no real political appetite to see the two topics brought closer together. There are, as you know, 2 conventions. They are separate, and at the present time, governments like them to be separated. And so we will continue to try and see how they could be brought together. But for now, it's been difficult to bring in more climate in the biodiversity convention, and vice versa. It's also been difficult to increase the visibility of biodiversity in the climate change agenda. It is increasing, but not enough. And so that's clearly, I think, a fight that needs to continue to be fought, to really try and bring those agendas closer. But for now, I think that the political will is not there, and that's a problem. I'll take a quick stab at question number 1 about young energy. So recently finished a book. Recently finished a book of over 60 stories of what communities are doing around climate stewardship. And I just want to riff up the youthful energy. I would just pick, so it's always hard to choose because there's a lot we can be doing, but I'll just choose 2 things. This is the generation of justice. So I would say go for it. Work with frontline communities, pair up wealthy communities with sister cities and sister regions that are underserved and poor, and work together so that we can cross the boundaries and so that we can support frontline communities, underserved communities in the face of climate change, as they will be suffering the most. The second thing I would say is youth voices are the best communicators, so talk your head off. Because people are listening and you have a very, very powerful voice. Next question. In fact, I see the 2 questions as closely related. So in my view, for the question about the young generations, it's getting out of a siloed approach, gaining skills to understand the 3 dimensions, the social dimension, and the biodiversity dimension, and the climate one, not from one discipline, but across disciplines. The second aspect, in my view, is thinking carefully about ethics. So what are the ethics of an ecological transition? For instance, no harm, avoiding maladaptation, avoiding destructions of biodiversity for climate action, avoiding climate action that amplifies social inequalities. So having a clear understanding of the ethical issues to be able to operate to address multiple challenges
And the last point is thinking of the long term. And many of the challenges we are facing are driven by short-term, immediate answers to crisis, rather than a focus on what has benefits on the long term. And regarding the second question, the IPCC IP-based workshop, it was really extremely helpful to have that work, especially to inform how within IPCC reports we can give visibility to the dimensions related to ecosystems, biodiversity, make the interdependencies more visible, and introduce that explicitly as one of the criteria to assess the sustainability and feasibility of responses to climate change challenges. And the last thing, use your voices. As it was said, use your voices. They are powerful, but they only are powerful if you act collectively. And I think that's a major challenge for your generation, to push those in power to act faster now. So I'd like to thank all four of you very, very much. We're running a little behind time, so I really appreciate all four of you joining us. Estelle, thank you for having been here and introducing this seminar series. So if I can invite the next four people up here, that would be actually 5 people, Jennifer Norris, Virginia Jameson, and Benoit Gabriel. So Ash Kamara is a member of the Assembly of the State of California. Jennifer Norris is the Deputy Secretary of State of the California Natural Resources Agency. Virginia Jameson is the Deputy Secretary of the State of California in the Department of Food and Agriculture. who is the Vice President of Ile-de-France region for Agriculture and Food. Thank you very much. And Benoit Gabriel is professor here at agricoles. This time, really, if I can ask my speakers to behave themselves, we have a person here keeping time. They'll show you when you've got a minute left. They'll show you what you're doing. Okay. Cool. More time for discussion. Bye. Okay, I think we're ready. So, Ash, the floor is yours. Thank you so much, everyone. My name is Ash Kalra, Assembly Member from San José in California. Such a pleasure to be here. Very grateful to the university for hosting us and being part of this conversation. And, you know, one thing that Eric had said, that the university president had also said, is that science needs to be a concrete reflection of actions in the field. I think the reverse is even more true, that the actions in the field need to be a reflection of the science. However, sometimes the translation of what happens because of the politics and the economics is that the scientists are saying we need to do A, B, and C, and it gets watered down, it gets diluted because of the other pressures. And that's why we're not meeting our goals that all of us know and the scientists are telling us we need to meet. And so the years that I'm in my 6th year in the legislature in California, I've worked on a variety of things regarding the environment and combating climate change. And some of it comes from coming on delegations and trips like this. My first couple of years I went to the Brazilian Amazon, and after visiting with the indigenous communities and the rubber tappers there and some of the government officials that were working on combating deforestation, and introduced a bill, the California Tropical Deforestation Free Procurement Act. Still working on it, but I know that France and I believe Norway are the two nations in the world that do have a deforestation free procurement policy, which is incredibly important because it goes beyond our borders, understanding that
our supply and demand has such a great impact on what's happening. Similarly, what we do in Santa Clara Valley, what you do here in Plateau de Saclay has an impact on one another as well. We can learn a lot from each other. Additionally, there are a number of different efforts that I've worked on regarding the preservation of land as well as natural resources. We're going to hear from some of our department officials, particularly on 3030, which is an effort to protect and preserve 30% of our land and water by 2030. Again, the bioscientists came up with that number. It wasn't a number that politicians came up with, but we're the ones that have to execute on it. And so all of the legislation I authored didn't get all the way through. The governor very gratefully signed an executive order, and subsequently I have legislation going through right now that requires the Natural Resources Agency to provide an annual report on our progress, because that's the accountability piece. Additionally, I have a bill, AB 30, which ensures that as we're protecting this land and these open spaces, that we provide equitable access to all families in California. That's a major problem, especially those that are in more urban communities that don't have a lot of park access. Similar to that, I have a bill that would create pocket forests, highly dense pocket forests in urban areas that lack trees and lack greenery. And a couple other things on the budget side as well is also going to data collection. And over the last few years, I've made different requests that have ultimately secured about $25 million for data banking, cataloging. The first one was for seeds, the second one for pollinators and anthropods, insects, the third one for soils, organisms, and fungi, mushrooms. And it sounds very it doesn't sound very sexy when you say we're doing this cataloging data on these things, but the reality is those three budget requests that have been approved by the governor and are now happening account for 98% of the biodiversity in California. And so if we don't have the data of what's there, we don't know how to protect it. And so it's really important that we work to continue to create those catalogs and that data as well. One other thing I want to mention is was mentioned about reducing animal, the animal farming. I have a bill that's still working on smart farming to help small family farms transition from meat and dairy to plant-based farming. In California alone, 41% of U.S. land in the contiguous United States, the 48 states, 41% of the land is used to feed farm animals. Not 41% of the farmland, 41% of the land. It's completely unsustainable. And there are different ways to attack it, and the easiest way is to reduce meat and dairy and livestock farming. Although we did get $5 million for UC Davis and UC Berkeley this year to support development of plant-based and cultivated meats. I'm a vegan, but a few weeks ago I ate chicken. It was made in a laboratory. So it's a very unique experience. But it's coming. The science is there, and it's going to keep coming, and you're going to start to see that because the impact on the environment is reduced by 90%. Finally, I just want to, for a moment, talk about a big reason why we're here, which is Coyote Valley, which is in my community, the area I represented when I was on San José City Council. And it's an area that for many years I personally, along with Open Space Authority and other advocates, worked to try to protect. The mayor has done great work in that regard as well. We'll hear from him on the next panel. Passed a bill in 2019, AB 948, the Coyote Valley Conservation Program, as well as got funding to help secure some of the land. It's different, as we've heard here, that you have regulations that protect the land. Over there, you really got to work to purchase the land from private property owners or from public property owners, but that's not preserved, right? And so we have to take these measures to try to protect the land. And so at the end of the day, we've heard folks talk about having to save the planet. The way I put it is we're not saving the planet. The planet has already survived previous mass extinctions. We're saving ourselves.
And I think that it's the students, it's all of you that are going to be the ones that are going to do it. We just have to make sure that we do the best we can and not hand over a too damaged ship of planet when we do it. Thank you. So with that, and with a mention of 30 by 30, Jennifer. Well, hi everyone. Very nice to be here. It's such a great opportunity for all of us to learn from each other. I'm delighted. My name is Jennifer Norris. I serve as the Deputy Secretary for the California Natural Resources Agency with a focus on biodiversity and habitat. I actually have a PhD in landscape ecology, but I learned early on that all ecological problems are actually people problems. And so I've dedicated my career to public policy and how we can apply science to solving real world problems. And I've been lucky enough to be in this role looking at how we protect biodiversity across California. And I've had the opportunity to implement this executive order that Ash inspired and that our governor signed in October of 2020. This nature-based solutions executive order elevated the role of natural and working lands in the fight against climate change in California and really recognized that biodiversity is essential to us achieving that goal. And through that order, we committed to conserving 30% of our lands and coastal waters by 2030, joining, at this point, I think it's over 100 countries that have signed on, and probably close to that many subnationals, of which California is one. And this executive order directed us to develop two documents, a climate-smart land management strategy and a roadmap for achieving 30 by 30. So we spent a year engaging with stakeholders all over California through really an unprecedented level of public engagement. We did 17 workshops, all of them on Zoom, sadly. We did online questionnaires. We really asked people across California, what are the most effective strategies to address climate change and achieve conservation? What's working locally? What are the regional differences and opportunities and challenges? We met with over 70 California Native American tribes in consultation and meetings, and we received thousands of comments and letters and people really excited about this initiative and wanting to help and giving us a lot of ideas. So on Earth Day this year in April 22nd, we released both of those documents, and I'm going to tell you just a little bit about them. So the Climate Smart strategy, it identifies actions that can be taken across California's 100 million acres of natural and working lands to sequester and store carbon, limit future greenhouse gas emissions, protect people and nature from climate risks, and build resilience to the future impacts of climate change. So many of the things that were discussed already are part of that list. It's about 140 pages. I didn't write it. One of my peers did. But it really catalogs all the different kinds of actions we can take across forests and wetlands and coastal areas to achieve these goals. At the same time, we developed our strategy to achieve 30 by 30, and that's what I had the real great honor of working on. So this document lays out our approach to achieving this goal, and it takes from a lot of what we've already heard here today. We established first and foremost our conservation framework, sort of how we want to do business as we try to achieve 30 by 30. We have three key objectives. The first, of course, being to protect biodiversity, but also to expand access to nature for the reasons that Ash mentioned. You know, the COVID pandemic really pointed out how important nature is to everyone, but not everyone had access. And so we're going to protect places. That has to be a high priority. And at the same time, making sure that we're taking actions and stewarding those lands so that we mitigate, draw down carbon as much as possible and build resilience to climate change. At the same time, we made three core commitments in California that we would advance these actions with three things in mind. First, to always take our actions with advancing justice, equity, diversity, and inclusion in mind. Our governor has been very strong on this point and really wants that to underscore all of the activities we take. At the same time, we really want to strengthen our tribal partnerships, learn from our indigenous partners, their tribal knowledge, they really know how to steward the land, and we have not done a good job of partnering
in the past, and that is a high priority moving forward. And at the same time, recognizing that we need to protect our economic prosperity, our clean energy resources, and our food supply. So we have to work in synergy with our agricultural partners as well as our economic partners. We also took a bold step and tried to define what it means to conserve a place, which turns out was the hardest part of the job. We spent the whole year writing and rewriting our definition, but we landed on land and coastal water areas that are durably protected and managed to sustain functional ecosystems, both intact and restored, and the diversity of life that they support. And based on this definition, we estimated that California has 24% of its lands protected and 16% of our coastal waters. So we have about 6 million acres to go on land and 500,000 acres of coastal waters. We also identified a suite of pathways to achieve these goals, regionally and tribally led conservation, purchasing more land, putting more easements on land, enhancing conservation on already publicly owned places, and importantly, promoting complementary conservation measures that enhance biodiversity in cities and on working lands. A lot of what we're talking about here today. Our approach to this work is to be really voluntary and ground up. For the most part, our conservation will be incentive driven. But importantly, we do have some compulsory conservation as offsets to a lot of the development that happens. So our interest is in making sure that that work is strategically aligned with the rest of the conservation that happens statewide. Santa Clara Valley is actually an amazing example of doing this right. They have strategic growth and they have strategic protections, and they take their agricultural lands very seriously. So that's a great example and one of the reasons that we're so excited about this tour. We're also investing about $2.1 billion in making both of these strategies successful. California's lucky, we had a great budget surplus, but it's to the credit of all the people of California that this is important, that we're going to invest that money in this way. So I know I'm over time, but I'll just say that California understands that all conservation is local, but that we're part of a global effort, and that there's a global need for all of us to work together toward a better future. So we're just so grateful to be part of this work and to be here today with you. So thank you. Good afternoon, everybody. I'm Virginia Jameson. I'm the Deputy Secretary for Climate and Working Lands at the Department of Food and Agriculture in California. And I have the pleasure of working with Dr. Norris and our other colleagues on some of these climate plans that she's talking about. But the majority of my career has been focused on farmland conservation, and so that's mostly what I'm going to focus on today. Also talking about some of the actions that we can take on our working lands to make them better opportunities for carbon sequestration and biodiversity protection. So similarly to the Plateau de Saclay in California, we have a Mediterranean climate. It's great for producing food. In an era when we're going to be encountering more food scarcity, it's going to be very important for us to protect these areas. And these extreme climate impacts, like Valerie talked about earlier, are becoming more frequent and having a bigger and bigger impact on the land that we have available for agriculture. So for example, in this current drought, in the last year and a half or so, California has had to fallow about 800,000 acres of farmland. And I'm sorry, I don't speak in hectares, so someone will have to translate that for me. But we know that conservation of farmland resources is key to humanity's survival and ability to adapt to climate change. We know that this means we need to protect the lands that have the best quality soils, secure water sources, and the infrastructure to harvest, transport, process crops, and get them to the final consumer with the lowest environmental impact that we can. So this means preventing sprawl, and this also means that we need to support the healthy ecosystems that our farmland and farming systems truly depend upon. So for example, out of the 115 most commonly grown foods around the world, 87 crops use insect and animal pollinators. And the US alone grows over 100 crops that are pollinated
by insects and animals, and 90 of those crops are pollinated by honeybees. We know that the crops make up a third of the typical American diet, and that without these pollinator services, we would be completely lost as a species and not be able to eat nutritious food. So California has several programs that are working to address both the loss of farmland and biodiversity and carbon sequestration opportunities and augment those. So the first one I'll talk about that we've had a great partnership at the local level with the Santa Clara Open Space Authority is the Sustainable Agricultural Lands Conservation Program, which takes cap and trade funds and buys conservation easements, which a couple of my colleagues have talked about. And so there's basically voluntary purchases of development rights that mean that farmer can no longer sell their land to development. And so we've been able to protect about 120,000 acres over the past 10 years with cap and trade funds, but that's not really commensurate with the rate of loss, which has been more like 40 to 50,000 acres per year of farmland lost to urbanization, solar development, and drought. So let's see what else. We also offer, through the same Sustainable Agricultural Lands Conservation Program, planning grants to local governments, which is very important. As my colleagues have mentioned, a lot of our planning is at the local level, and so we are trying to provide resources to local government planners to make good policy decisions about protecting farmland, building affordable housing in a way that does not create sprawl. And it's very difficult. Many of our community planning departments have had very low budgets and very little time and very few staff to work on some of these issues. So we're trying to provide funding for that. And then, of course, we're also trying to take into account other natural resources that are occurring on the land or that exist on the land. So when we're evaluating applications for conservation easements, we also look at the presence of habitat, whether the projects provide benefits to disadvantaged communities, and whether they're being protected in a place that makes sense for future development. And then on the other side, on the biodiversity side, we've got new programs at the Department of Food and Agriculture for pollinator habitat creation, so new funding for the creation of hedgerows and end-row plantings so that we can support biodiversity on our farms. And then we also have a program that's relatively new called the Healthy Soils Program, where we pay farmers to put in new practices, new to them, that we know as climate smart agriculture, which means practices like cover cropping, no-till farming, low-till farming, things that sequester carbon, protect soil, retain moisture in the soil, and make our lands more resilient to climate change. And then we also have programs to reduce water use, increase pump efficiency to reduce greenhouse gases, and an assortment of other climate smart programs, which I probably don't have time to talk about today. And then finally, the Department of Food and Agriculture and the UC system have invested quite a bit of money into scientific research to support climate and agriculture. And an example of that I wanted to share is our below ground biodiversity committee that, pursuant to our executive order that Jen was talking about, is looking at soil biodiversity. And in California we have about 2,000 soil types, so it's hard. But I'll stop there. Thank you. So now I'm going to hand over the microphone to who's going to talk about the Paris region. And even though it's home to more than 10 million people, most of the space is actually agricultural land or natural land. Merci à vous et ravi d'être parmi vous aujourd'hui et j'en profite pour remercier Caroline Doustrin, la présidente de Terre, Cité, qui m'a invité. Effectivement, vous l'avez dit, la région Île-de-France est une
région très peuplée avec 12 millions d'habitants sur 12 000 mètres carrés, donc une densité importante en termes de population, et malgré tout, 49% des terres sont des terres agricoles, ce qui est très important pour nous. Et donc l'objectif de la région Île-de-France, c'est bien évidemment de préserver ces terres. Mais notre objectif essentiel, c'est cette souveraineté alimentaire qui est d'autant plus importante qu'avec la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, nous sommes tout à fait conscients qu'il faut pouvoir nourrir nos habitants, et nos habitants en Île-de-France ont besoin d'une nourriture la plus proche de chez eux. Donc c'est vraiment l'enjeu de la région Île-de-France, cette souveraineté alimentaire. Et le deuxième élément essentiel, c'est bien évidemment d'accompagner nos agriculteurs vers ces changements climatiques que vous avez tous soulignés, et donc de les accompagner dans leur, je dirais, dans leur modification de leurs pratiques agricoles au quotidien. Et pour atteindre ces objectifs, nous avons effectivement au niveau de la région Île-de-France de nombreuses politiques, notamment une première politique, alors qui n'est pas dans ma délégation, mais qui est importante, c'est un outil d'aménagement du territoire au travers du schéma directeur régional d'aménagement d'Île-de-France avec un volet environnemental. Donc, nous sommes en train de revoir ce schéma directeur d'aménagement de l'Île-de-France avec une perspective d'accompagner la région Île-de-France dans ces aménagements à l'horizon 2040. Donc ce sont des enjeux importants et nous travaillons avec l'ensemble des territoires. La complexité administrative de la France fait que nous travaillons avec les départements, les communautés de communes, les communes, les syndicats, les acteurs professionnels du monde agricole, du monde économique. Et c'est, je dirais, un travail colossal, notamment pour cette région Île-de-France, qui est une des plus grandes régions de France, qui est la plus grande région de France et une des plus actives en matière économique. Alors pas en superficie, bien évidemment, mais en matière économique, et une région importante au niveau régional. Ça, c'est notre premier outil avec pour objectif d'être dans cette trajectoire de zéro artificialisation nette. J'espère que vous arriverez à traduire en anglais ce terme. Disons que l'objectif, c'est de préserver au maximum le côté agricole et le côté naturel de nos terres, et de bien évidemment continuer à croître, mais de croître de façon raisonnée en matière de développement économique, et de cibler notre croissance, notre développement sur les friches, puisque nous avons beaucoup de friches industrielles en France, puisque la France est beaucoup désindustrialisée au travers de ces dernières décennies. Et donc notre objectif, c'est vraiment de retravailler sur ces friches industrielles. Ça, c'était le volet, je dirais, plutôt économique. Et puis le volet qui concerne vraiment ma délégation, agriculture, alimentation. Nous avons un programme ambitieux en matière de développement d'agriculture et de préservation de cette agriculture. Nous avons un peu plus de 4400 exploitations en Île-de-France, exploitations agricoles. Malheureusement, depuis déjà plusieurs décennies, le nombre d'exploitations agricoles diminue, et nous avons perdu sur la dernière décennie 10% de nos exploitations agricoles, même si cette baisse est en train de se ralentir par rapport aux décennies précédentes, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc la région Île-de-France, au travers de sa présidente Valérie Pécresse, qui a été élue en 2015, a mis en place un programme ambitieux en matière d'agriculture, et notamment de conversion au bio, à l'agriculture biologique, qui est un élément important pour nous, tout en étant attentif à ne pas opposer les différents modèles agricoles qui existent en Île-de-France, entre l'agriculture conventionnée et l'agriculture biologique. Mais notre objectif, c'est vraiment d'inciter nos agriculteurs dits conventionnés à aller vers des pratiques
de plus en plus vertueuse, à utiliser le moins de pesticides possible, à utiliser l'innovation avec du matériel agricole qui permet d'utiliser le moins possible de pesticides et de préserver au mieux nos terres agricoles. Nous avons des objectifs très précis pour 2030. J'espère que nous arriverons à les obtenir avec une mobilisation financière importante, puisque nous sommes sur une mobilisation d'environ 1 milliard d'euros d'ici 2030 pour répondre à un certain nombre d'objectifs qui nous semblent importants. 30%, notre objectif, c'est que d'ici 2030, nous ayons 30% des exploitations agricoles franciliennes qui soient diversifiées, puisque nous faisons le constat que nos agriculteurs, pour pouvoir vivre de leur profession, ils ont nécessité à diversifier leurs activités agricoles pour donner de la valeur ajoutée à leur exploitation. Donc c'est vraiment un de nos objectifs de diversifier nos exploitations agricoles franciliennes, de pouvoir installer de nouveaux agriculteurs. L'objectif de l'installation de 200 nouveaux agriculteurs sur le territoire, d'accroître de 20% en 10 ans le nombre d'exploitations élevant des animaux en Île-de-France, bien évidemment dans le respect du bien-être animal. J'ai entendu, vous avez beaucoup parlé d'élevage, avec plutôt un objectif de réduire l'élevage. On n'est pas tout à fait dans cet objectif en Île-de-France, parce qu'il nous semble important d'avoir de l'élevage, parce que ça permet aussi la biodiversité, ça permet aussi l'entretien des terres agricoles, et puis ça permet aussi de nourrir une partie de nos administrés, mais bien évidemment avec cet enjeu du bien-être animal, du respect de l'animal, et c'est un des enjeux importants pour nous. L'objectif, c'est de multiplier par 3 en 10 ans l'agriculture biologique. Nous avons déjà énormément progressé en agriculture biologique et notre objectif, c'est d'atteindre 25% de nos exploitations agricoles en agriculture biologique d'ici 2030. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, de réduire, je dirais, la consommation, enfin pas de réduire la consommation, mais de rapprocher le consommateur de l'exploitant agricole et de favoriser les circuits courts, de favoriser la mise en place de boutiques à la ferme, de permettre à nos habitants d'aller acheter des produits qui sont produits le plus proche de chez eux. L'enjeu est important avec 12 millions de franciliens et c'est un de nos objectifs. Et donc pour tout cela, nous accompagnons au travers du futur plan stratégique régional, au travers de cette nouvelle politique agricole commune qui va se mettre en place en 2030, nous allons accompagner encore plus nos agriculteurs. L'État est très investi et accompagne énormément nos agriculteurs, mais avec cette nouvelle politique agricole commune, les régions, les 13 régions de France, vont accompagner, vont prendre le relais de l'État sur un certain nombre de politiques pour accompagner encore plus nos agriculteurs dans les années à venir. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, j'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais la région est très très proche de ces collectivités, que ce soit les communautés de communes, les communes, et au travers du programme européen, du programme leader, puisque la région accompagne aussi au travers de ces fonds européens. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Benoît Gabriel pour terminer les interventions. Merci. Thank you for that. I'll continue in English. That's fine with you. So, yes, it's very nice to be here today, sitting with some of the people I actually met on Zoom, like my two neighbors. Now I can see in person, which is very nice. Also to discuss all these issues, and I guess my role here is to bring the academic perspective. I'm, as Paul quickly said when we started the table, I'm a professor with Paris-Saclay, which is Paris, well, I used to say Paris-based, but now we're moving to Paris, very close to here. So we're part of the Saclay Plateau, but we're also a nationwide network of universities and campuses.
I'm also a researcher with a laboratory that's called EcoSys. I'm saying this because a colleague just asked me if I could mention the lab. It's important, it's true to say that research goes through labs, and this laboratory is working on the the ecology of agroecosystems, and the way agroecosystems function and how they impact the environment. And my foresight include the modeling of agroecosystems, environmental assessment, and particularly in the context of the bioeconomy, so the transition from economy based on fossil resources to biological resources. I think that's an important sort of paradigm shift that is really needed in terms of all the challenges we've just discussed also in the previous table. So a lot of course, is relevant to the topic at hand today, but I'm sitting here also, and mostly because I'm the director of this graduate school that's on the screen. So nobody knows what it is. I won't bore you too much with the details of the institution, the way Paris-Saclay, the university works, but graduate schools basically coordinate research and education at master's and PhD level in different thematic areas. And the one I'm leading, which is called Biosphere, as the sort of name indicates, addresses topics related to agriculture, food ecology, bioeconomy, or the environment in general, and also, of course, climate change is in there. So with an interdisciplinary perspective encompassing natural and other sciences, but also economics and social sciences. So I won't give you the numbers, but I would say it's a pretty sizable chunk of the university we're looking at. And maybe my first point in terms of the topic of this roundtable on land use planning would be that we have a unique research potential here in Saclay to address these issues. So agriculture, resilience to climate change, preserving biodiversity, etc. And also in the context of a very recent and somewhat spectacular change in land use, you've probably seen that coming to this occasion today. Passing construction sites, cranes all over the place, blending in more or less seamlessly with patches of forests and meadows and also agricultural fields. So this is a very unique situation, I think, in France, but it does parallel what happens in the Santa Clara Valley, of course, to a much smaller scale. And that was the rationale for police collaboration and all the good years that preceded under the guidance of Cité and other of my colleagues. So that makes the visit here from the California delegation very nice, also inspirational. I already noted a few ideas, very interesting ideas from the exchanges we had so far. And the other point I would say is that it's important to reach out. It's already been emphasized to local communities and stakeholders, and that I think, well, this is pretty much one of the rationale for the Cité organization to start with, and we'd like them to thank them for organizing the conference today. And they've been instrumental in establishing and nurturing this relationship to farmers on the plateau, and that's very important, of course, in terms of designing research projects together, and also, of course, producing results that can inform policy making. Of course, we're not at the level of California. This is a much smaller place, but the findings from our research projects can of course, inform policies and on a larger scale. But I would say that's, so one first point is it's important to co-design the research projects and through participatory research approach or citizen science. And I think that's been one of the trademarks of the projects so far that have been done on the Saclay Plateau and should be fostered. But then the other point is that this is a rather small area, and when you devise a research project and proposal and you want to, it's a good place to experiment, to investigate, and use change, biodiversity, climate impact, etc. But of course, you would like to extrapolate to make your results more general. And I think the collaboration with the California universities should be fostered, and would be very interesting from that point of view, making our conclusions more robust, and also in terms of informing policy makers. Well, I think that's about what I wanted to say. I could cite some work that we've done already, with colleagues on urban farming in this direction, comparing the Bay Area and the Paris region, so it's not exactly Saclay, but close,
And this was a very interesting exercise to see how, in different contexts, the urban farms would develop in different directions, and the environmental performance, for instance, quite different, but also, there would be common findings among the case studies we looked at. One more maybe to finish with on education. I think the students here would challenge us, but I'm looking forward to their suggestions and guidance, because at the graduate school we sort of envisioned that our graduates, well, just turn it a little bit, sometimes when it works. Yeah, Just keep talking. Keep talking. Oh, yes, it will. Okay, I was managing. But education, very important. Our vision. Yes. We need this. Okay, so first conference, breaking news. We have a big for sustainable development. Now, what I meant to say that in terms of education, we envision at the graduate school that our students are equipped with all the skills they need to address land use planning, agricultural resilience to climate change, biodiversity conservation. But first, I would say our tracks are sort of still siloed in terms of focusing on biodiversity on the one hand, or maybe the climate system on the other hand, or maybe the economics or social and political sciences on the other hand. That's pretty much the way the master's classes are structured. So we probably need to improve from this point of view. And then also we would really need to factor in climate change and nature, let's say, preservation, so to speak, as the overarching societal challenges that should sort of lead our training curriculum. And so I hope this roundtable to conclude will bring us some fresh perspective on this, and I'm really looking forward to our conversation. So, thank you. Well, good try it again, see if that works. It seems to. Okay, so as a roundtable, I think I will go to the questions to stimulate the roundtable discussion. So we have questions again from the two student groups, and I would like to start with that. This time we have some more time, and we will take questions from the broader audience. So, well, this may be since I'm standing closer. Hello, thank you. So, as part of the Grand Paris rail project, Metro Line should soon connect Versailles to Orly. And this line will hopefully meet the needs of residents, students, and researchers who live, study, or work nearby. It will offer an alternative to car driving and thus contribute to the reduction of carbon emissions. However, the maintaining sites for this line would be located very close to a classified wooded area where protected species can be found. So our question is therefore, how could the food resilience of a territory such as the France region or California, which I like, be prepared to face climate change and the needs to preserve biodiversity on the one hand, and the perspective of repopulation of the countryside and the rise of local distribution channels on the other hand? Thank you. Comment s'assurer que la Californie, comme l'Île-de-France, puisse réellement lutter contre l'extension urbaine d'une part et la résilience face au changement climatique d'autre part, et surtout comment faire pour que ça ne dépende pas ou en tout cas ne repose pas sur une volonté politique. So that's relatively straightforward. Both of those were easy. Yeah. Anybody want to take any one of those questions? Merci. Alors, les deux questions sont très ouvertes, complètes, et j'ai envie de vous dire, peut-être
peut-être répondre d'abord à votre question. Dans toutes les actions, il y a de la politique. Donc c'est difficile d'agir sans faire de la politique. Voilà, si je peux me permettre. Chaque concitoyen, chaque citoyen est acteur de la préservation de la planète, du développement de la biodiversité, de l'attention à limiter le réchauffement climatique. Il n'empêche qu'une fois que chaque concitoyen intervient, les politiques doivent être là aussi, parce que, les politiques, c'est nous qui avons, je dis nous, d'une façon très générale, les moyens financiers, parce que sans argent, même avec toute la bonne volonté de tout le monde, sans argent, ce sera difficile de ne pas intervenir. Ça, c'est le premier point, le volet financier. Et l'argent, elle est dans les politiques publiques que l'on met en place. Ça, c'est le premier point. Le législateur est là aussi pour accompagner, et là aussi, pour le coup, c'est un volet politique, que ce soit au niveau des lois, au niveau des décrets. Et là, on peut aussi accompagner le développement de nos territoires, mais les accompagner d'une façon vertueuse et accompagner tous les acteurs économiques, institutionnels qui agissent sur l'environnement et sur le développement de la planète. Donc, sans politique, je vais peut-être vous décevoir, mais sans politique, je crois que ce sera difficile. Et puis, votre deuxième question, alors c'est le sujet très concret qui concerne votre territoire. Alors, j'ai pas toutes les réponses, et puis Caroline pourrait peut-être apporter plus d'éléments que moi. C'est toujours une difficulté d'équilibre. Dans votre question, il y a entre guillemets la réponse, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de développer le transport en commun pour réduire l'usage de la voiture. Donc c'est un objectif vertueux. Mais dans le même temps, construire cette infrastructure, c'est quelque part abîmer le développement environnemental du territoire, la biodiversité. Et c'est toute la complexité de l'aménagement urbain d'un territoire, du développement de ce territoire, tout en préservant les enjeux climatiques. Et c'est qu'une question d'équilibre, de démocratie, de dialogue, aussi bien de la part de l'État que des acteurs locaux, que des acteurs institutionnels. Donc j'ai pas la réponse là, malheureusement, et je ne suis pas sûre que Caroline l'ait, mais en tout cas c'est une vraie question d'équilibre entre les parties prenantes. Voilà, j'ai tenté de répondre. So, thank you very much for those questions. Gabriel, Benoit, I think you're the one who gets a free ride on this since you're the only person who's not a policymaker here. Right. So, pass the microphone. Well, I would agree with the answer to the first question. There really is no such thing as acting without political will, unfortunately, because you always need public support for what you do, or you lose what you have. You know, I would say that in the United States we have a very strong Endangered Species Act, but if the public doesn't support it, it gets eroded over time and it loses its teeth. So, to your question though, we're dealing with the exact same problem in California. We actually are trying to, a train through the Central Valley, through some of the best agricultural land we have, and we were just discussing as we were driving over here that exact question, as well as tremendous pressure, because it's a statewide goal to be carbon neutral and have sustainable energy. The incentives are all around using open land. It's the easiest place to develop, right? Going into places that are already developed is much harder. So California is really trying to both plan more effectively so that we identify the important places to protect and we make sure that they are protected, but also look for multi-benefit solutions. Look for, we're asking our lands to do more and more. As we take up more space, the open spaces are getting asked to do more and more things. They have to do flood control, they have to supply our water, they have to grow our food, they have to protect our biodiversity. So we're looking for solutions with our partners, in the academic community and practitioners on the ground to find ways to do more things with the same acre of
So when it comes to our trains, we're trying to create wildlife crossings. We're trying to look for opportunities to benefit wildlife when we can. Agriculture is a challenge too, but anyway, that's my simple answer to a really complicated problem. Thank you. Very good questions. And I think, look, the reality is that we have to engage in politics because, as both have mentioned, everything is political. And if those that care the most about these issues don't get engaged, then the politicians are only hearing from those that don't care about the positive outcome. And if we hit 1.5 degrees, 2 degrees, all the money in the world is not going to save us. And so at some point we have to recognize, especially with what we see happening in our American political system, with money infiltrating it without really much limitation. We have seen not just the erosion of the environment, but the erosion of our politics and our democracy. California has been a beacon, but it is not without fault. We still aren't doing as much as we possibly can. Now, with the governor's leadership and the legislature, we're investing over $53 billion in to combat climate change on a wide range of areas. But we still have to do more. And just creating the policies and having the money doesn't mean that the projects are going to get done, because there's so much resistance that happens, particularly at the local level, but even at the state level. When you have the fossil fuel industry giving boatloads of money into the political system, we don't hear from the people. We're not going to be able to combat that. We're not going to create policies at the rate, at the speed at which the science dictates. And the reality is that jobs can be created. We're in the capital of Silicon Valley. In fact, Zoom is headquartered in our city, in San Jose. We know that there's money to be made in doing the right thing as well. The problem is that those that are making money off the status quo don't see a benefit from that, and so they prevent us from going down that pathway. But we know in clean energy, transportation systems, smart agriculture, there's absolutely money to be made there. But it's about having enough people, whether it's students, academics, the people in our communities, standing up and saying, no, we must demand this in the same way we demand, clean streets and safe neighborhoods and jobs. We have to demand it, because if we don't demand it, then the complacency will continue to set in, and those that don't want to see progress will have an inordinate amount of influence. And so it's a great question. We've got to be politically engaged and make it very clear to people like me that there's no excuse for us not to do more. So we'll take a couple of questions from the room. I see one hand up here, and then I see another hand up in the back. I see a whole bunch of hands. So we had one first here. Thank you very much. So I'm a soil scientist working in the same group like Benoit Gabriel. So first, I have to say that here in the university, you are in a place where, because of the development of the university, we see a lot of very good soil, agricultural soil, with a very high potential for agriculture. So what you listen today, you also have to have in mind that the development of the university is made of very good soil, and the quality of the soil wasn't taken in account. So my question is for Californians and also for Région Île-de-France. Do you have in Californians in your project of urbanization, do you consider the soil quality? And for Région Île-de-France, do we have a perspective of better consider soil quality? Because I belong to a team where we do very hard work as soil scientists about soil, and it's really a pity to see that the public policy doesn't consider the science
and the science knowledge in making such development. Thank you. Thank you for that question, and yes, we do consider it. We have in California what's known as the Farmland Mapping and Monitoring Program, which takes a look at farmland conversion over time, but also maps the different qualities of soil throughout the state. And so we are trying to ask people to consider in your planning documents, in your building projects, if you're building on the prime farmland, the very best quality farmland that is probably the most flat, it has the best soil structure, it has the highest nutritional value, it retains water the best. Please avoid that area if possible first, but then if you do develop that, please mitigate for it by protecting other areas that are similar quality. My colleagues are probably sick of me talking about, let us please preserve our prime farmlands first, because they have the highest productivity, they bring the most benefit to society for cultivated land, and they really deserve our protection. So I'm sorry to hear that didn't happen here, but hopefully in the future it will. Peut-être une réponse très courte. Je ne peux pas vous laisser être aussi radical dans vos propos, que ce soit la région de France ou même l'État au travers des différents outils, et notamment, alors peut-être que la prise de conscience est plus récente qu'il y a un certain nombre d'années, mais notamment je peux évoquer le plan de relance mis en place par l'État justement sur les friches industrielles, où l'objectif c'est de pouvoir accompagner financièrement les collectivités à la remise en activité de ces friches industrielles et d'éviter d'aller grignoter entre guillemets sur le foncier agricole. On est quand même dans cet objectif déjà depuis plusieurs années. Alors, Madame la Cour, je m'excuse, c'est exactement l'inverse qui est fait à quelques centaines de mètres d'ici. Plateau de Corbeuville. oui. Alors, on va peut-être pas. Enfin, si. C'est la campagne du Plateau de Saclay quand même. Ici, c'est exactement l'inverse de ce que je voulais dire. Il n'y a pas de démocratie sur le plateau. Il y a 70% d'avis négatifs sur l'étude de concertation et pourtant les produits en lui-même. La Cour des comptes est contre le projet, les syndicats et transports d'Île-de-France est contre le projet. On fait exactement tout ce qu'il y a dans l'inverse dans les documents de la PCC, qui nous dit les bons projets de territoire, c'est des projets où on a une bonne discussion du haut vers le bas, où tout le monde peut discuter et on accorde à tout le monde. Ici, c'est un projet qui est imposé sur le territoire à une échelle nationale et tout le monde est contre ce projet partout ailleurs. Bien avant, il y a le conflit d'Ukraine. Donc, voilà. Vis-à-vis de nos invités, je ne veux pas non plus qu'on focalise toute notre action et toutes les interventions de cet après-midi. Je ne suis pas le débat, ce n'est pas mon genre, sauf que je ne suis pas l'élu la mieux concernée par ce dossier et la plus impliquée. Peut-être que Caroline a envie de dire. Je pense que Caroline, peut-être quelques mots, mais... Oui, merci. Je voudrais juste qu'on reste, même vis-à-vis de nos amis américains qui sont venus participer à ce débat, le plus possible au fond des sujets qui concernent l'ensemble de la planète. Bien sûr, il y a une mise en œuvre sur le plateau de Saclay sur lequel on est nombreux à s'investir, avec des partenariats qu'on a établis avec un certain nombre de partenaires politiques. C'est pas un gros mot, la politique. Je suis navrée et malheureusement pas surprise d'entendre certains jeunes nous dire comment peut-on faire sans les politiques. En fait, les politiques, c'est nous, c'est les gens que vous élisez. Et si ça ne vous convient pas, ce que je peux très bien comprendre, parce que moi aussi, à bien des égards, ça ne me convient pas toujours, il faut se présenter en fait. Parce que la légitimité, elle vient du suffrage universel en premier lieu. Après, il y a bien sûr tout un tas d'outils qui sont mis en place pour défendre la démocratie locale.
Et Cité participe activement à ces débats. Et j'en remercie l'ensemble des membres de tous les secteurs. Je vous invite aussi à nous rejoindre d'ailleurs si vous le souhaitez. On n'a pas toujours l'efficacité qu'on voudrait en effet, et sans doute pas celle qu'on mérite. Je vous rejoins là-dessus, effectivement. De temps en temps, on n'arrive pas à se faire entendre par rapport au grand débat qui se pose sur le plateau de Saclay. Mais je pense qu'il faut voilà, continuer à se mobiliser, garder en tête que voilà, on a quand même un certain nombre de partenariats qui nous permettent d'avancer sur un certain nombre de sujets. Alors après, on a des vraies frustrations, on a des combats qui ne sont pas terminés, qu'on continue à mener. Une fois de plus avec les outils qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont ceux que permet la démocratie locale et la démocratie. Voilà, je suis désolée, j'ai pas de doute quant au fait que 100% de cet hémicycle a participé aux dernières élections, mais quand je vois les résultats dans les urnes du taux de participation, excusez-moi de vous dire que j'ai un vrai doute quand même en termes de proportion. Voilà, je suis désolée. C'est ma frustration d'élu aussi, y compris dans des communes où on s'implique énormément, que de tenir des bureaux de vote où on voit des gens qui nous disent qu'ils ont 5 minutes pour y aller, ou qui nous disent simplement que tout ça, ça ne les concerne pas, et qui n'ont que de la méfiance vis-à-vis de tout ça. Alors moi, je peux qu'inviter à construire tous ensemble. Aujourd'hui, on est dans un débat de fond qui est à l'échelle planétaire, avec voilà, des échanges avec nos amis américains. Les sujets que vous évoquez, c'est des sujets qu'on porte au quotidien, donc on continuera. Mais je pense qu'il faut choisir les bonnes instances pour ça. On a la chance d'avoir des réflexions de fond. Si vous voulez parler brièvement du sujet de la ligne 18, on a encore des solutions sur la table qu'on essaye de pousser le plus possible. Avec toute l'énergie qu'on peut, des vraies frustrations effectivement par rapport à une écoute qu'on n'arrive pas toujours à avoir, mais croyez-moi, on continue à porte avec ceux qui ont le pouvoir, et ils ont le pouvoir parce qu'on leur a donné. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de poser encore des questions, donc vous aurez le temps de le faire pendant la pause entre ça et les prochaines interventions. Donc, je sais que ça, c'est une question qui nous tient tous à cœur, et je vous remercie beaucoup à Catherine d'avoir répondu pour Terre et Cité, et j'apprécie beaucoup le travail que Terre et Cité fait pour essayer d'être assez active et un médiateur très important sur ces questions-là. Merci beaucoup. Everyone can take their seat, please. Everybody can take their seat, please. So I'd like to introduce the next roundtable, please. That will be Sam Ricardo, who's the mayor of San Jose. Andrea McKenzie on my right here, who's the general manager of the Santa Clara Valley Open Space Authority. Philippe Van de Mel, who is the general director of the UVA, Paris-Saclay, who has the responsibility for the development of the new campus, and Manuel Trudinage, who is the general manager of Versailles Grand Parc, which is one of the partners of Terre et Cité, and a very important one. So thank you very much. Since Caroline is doing an interview, you get the first. All right, sure. You do the short straw, and you get to start. Apologies to be respectful of time. How much time? You have 5 minutes. Okay, I'll try to use less. It's dangerous for a politician. As soon as you give him the mic, it's all over. Hi, I'm Sam Ricardo. I'm the mayor of the city of San Jose, California. It's a city of more than 1 million residents in the heart of Silicon Valley. We're the 10th largest city in the United States. And because I'm a politician, I guess I should say 2 things to those who are under 30 still in the audience. First, you should, of course, view everything I say with great skepticism because I am a politician. I'll talk over Coyote Valley, but Andrea McKenzie will be speaking after me. She'll give you the truth. And then secondly,
I just want to say I admire very much the passion that I'm encountering more and more here in this region for the environment and for saving our planet. And we certainly hope you, particularly our younger members of our global community, continue to keep that passion because it's so critically important for our planet. Lord knows we didn't leave the planet in a great condition for you, so we're depending on you more and more. So in San Jose, we do care a lot about the environment. We're proud that we're making a lot of strides in recent years now. 95% of our electricity comes from renewable or hydroelectric. We are banning, for example, the use of gas in many buildings and new construction, et cetera, et cetera. But the Coyote Valley in particular is a very important strategic region for us environmentally, and Andrea will tell you a lot about it shortly. This is an area where indigenous residents centuries ago primarily engaged in hunting and gathering. Eventually farms moved in with Mexican settlers in the 1800s and ranches. And then, of course, the United States took over in the 1850s and a lot of development started in the surrounding areas. What we saw with the advent, as I mentioned, San Jose is in the heart of Silicon Valley. In the 1970s, we saw a tech campus emerge in northern Coyote Valley. And this was IBM, had a research and development plant there. It continues to be there. And I think for several decades, this was viewed as a future development site for technology companies. In fact, in 1986, a fellow by the name of Steve Jobs flew over the area by helicopter with our then mayor, Tom McHenry, and was plotting to put the Apple world headquarters in the middle of Coyote Valley. This is several thousand acres, or I should say several square kilometers of what would otherwise be natural lands and farms would soon become the Apple spaceship. Ultimately, that didn't go well because the two of them got in a big fight in which there were a lot of four-letter words exchanged, and ultimately Steve Jobs took his campus next door to Cupertino. But there were other companies, such as Cisco's and others, that had planned big campuses there. And eventually, when the desire for a tech campus dissolved over time with the dot-com bust in 2001, 2002, we then saw an enormous demand for housing development in Coyote Valley. And there were many developers lined up, and it became a very big political battle. There were plans to build 25,000 units of housing and put another 50,000 jobs in Coyote Valley, again in this otherwise bucolic pastoral area. And it really came down to one election, that was the mayoral election 2006, and a gentleman by the name of Chuck Reed, who opposed housing in Coyote Valley, that ultimately preserved it. Although Chuck Reed's motivations had nothing to do with the environment, or not much, it was actually fiscal concerns, because he was concerned about how it would affect the budget of the city if we continued to sprawl and build outward into this beautiful Coyote Valley, how it would reduce our city budgetary position in providing services to far-flung parts of our community. There were also other interests, business-related interests. There was a lot of desire to build up in the downtown and concerned about the diffuse nature of development. So in many ways, it was relatively conservative forces that preserved Coyote Valley for a few more years. And then I came onto the city council around that time, and eventually we got a lot of momentum around that time because there were a lot of political battles over this plan to build thousands of units of housing and all these jobs. And ultimately, environmental community really started to band together. Andrew McKenzie deserves a lot of credit for this. We had some students at a local college do some research on wildlife corridors that was very instructive to me. As a council member at the time, I led an effort called our General Plan Task Force, which established a blueprint for development in our city. And what we learned from the students was enough to persuade me that we needed to do what we could to hang on to this land as much as we could. And so we put some protections in the general plan in 2011. It was still very actively pursued for development. And it wasn't until I became mayor in 2015, and then I think a year later, Andrea came into my office and said, hey, we've got a strategy. We're going to try to find, excuse me, I've got my phone going off. Thank you.
Andrea came into my office with another fellow by the name of Walter Moore, and those two nonprofit organizations, the Open Space Trust, Open Space Authority and the Peninsula Open Space Trust, were working together on a plan to see how they could preserve this beautiful valley, and they had a very strategic approach around which parcels we would need to acquire in order to prevent development in a lot of other parcels. And ultimately there were a lot of tense conversations and negotiation with developers, and they were unhappy because they didn't like whatever price we were offering for the land. And we had to find ways essentially to get the resources to do this. What helped to tip the balance of things, believe it or not, was a flood. It happened in 2017 in the city of San Jose. We had to evacuate about 14,000 of my residents from a flood that caused hundreds of millions of dollars of damage. And I started to think a little differently about Coyote Valley, in part because what Andrea was telling me about the science, but partly because I was thinking about how could we utilize that land in Coyote Valley essentially to provide flood mitigation. There's an area called the Lumasega, traditionally held a lot of water, and about, I guess, the equivalent of 10 square kilometers of a floodplain in that area. And so the hope was that it might be a flood mitigation area. Ultimately, Andrea and I guess the folks, the scientists that she consulted, told me my aspirations were largely unfounded in the science. We didn't actually find much flood mitigation benefit. There was only a little bit. What we did learn about was a lot of other environmental benefit in addition to wildlife corridors, and particularly around water. And in California, water is really, really important. As the old expression goes, whiskey is for drinking, water is for fighting in the state of California. And we are fighting a lot over water these days because of the severe drought that continues to afflict our state. We have a very large underground aquifer beneath Coyote Valley. It's a shallow aquifer. It's less than 70 years. And my time's up, so I'm going to just accelerate to the end of my talk and tell you all this confluence of factors really persuaded us that we needed a mounting campaign to find the resources to ultimately purchase this land. It resulted in 2018 in Measure T, which was an initiative. We went to the voters. We had to get 2/3 support. We ultimately got 71% support from the voters, basically for them to tax themselves to pay for a good chunk of this acquisition, and then Andrea and their partners at Peninsula Open Space Trust fundraised a whole lot of other money. In total, about $96 million we used to make the first set of purchases of roughly 4 square kilometers of land. Ultimately, that was strategically located that would preserve many of the other acres. So this was a coalition of environmental groups, as well as others who were interested in protecting our community for all the other reasons I communicated about having to do with water preservation, wildfire protection, not to mention floods. So we managed to build a coalition that got us over the goal line in 2018. Now our task is working with the community to build out what may happen in Coyote Valley in terms of the land that we've worked so hard to start to preserve, and we've got more work to come. Thank you. Now for the rest of the story. Thank you very much, Mayor. I can get this right. I've been watching all of you give your talks, so hopefully I can do this right. Thank you, Paul. Good afternoon. My name is Andrea McKenzie. I'm a general manager of a unique public land conservation agency that's located in the Santa Clara County, Santa Clara Valley area. We're an independent agency that 30 years ago was founded, and we were charged with balancing growth by protecting and stewarding the natural and working lands of the Santa Clara Valley, or the Silicon Valley. We currently have protected and manage about 30,000 acres, which is about 12,000 hectares. And I first want to address this notion of Silicon Valley. You know, it's been said that Silicon Valley is not a place, but a state. Hello? Silicon Valley is not a place, but a state of mind.
Mayor was talking about what's been happening over history. Back in 1971, this term Silicon Valley was coined, but really this region has long been the Santa Clara Valley, and it was known as the Valley of the Heart's Delight. And from the 1960s onward, Santa Clara Valley was the most productive agricultural region in the United States. We are a land conservation agency that prioritizes landscape protection for its multiple benefits. And the highest priority that we are working on is a landscape called the Coyote Valley, which has many parallels to the Plateau de Saclay. It is a 7,400-acre landscape, about 3,000 hectares. It's a valley floor landscape that is located on the southern border of the city of San José. It connects over 1 million acres of habitat in the two adjoining mountain ranges, the Santa Cruz Mountains and the Diablo Range. And so we call it a missing puzzle piece. It connects these two mountain ranges. For over 40 years, Coyote Valley was called a last chance landscape. And that's because for a long time, planners and developers had identified this beautiful valley for high-tech offices and campuses, housing, and most recently, Amazon-style warehouses and distribution centers. But the science has shown us that Coyote Valley's highest value, its highest calling to society, is as natural infrastructure. And let me tell you what I mean by that. Science and research have shown us that the Coyote Valley is the last bridge for wildlife moving between the two mountain ranges. It allows species to adapt to climate change and to avoid genetic inbreeding. It has over 1,000 acres of wetlands. The last remaining undeveloped wetlands in the entire region, about 2,500 acres, reside in Coyote Valley. So if you pave over that landscape, there are severe consequences for downstream communities. It acts like a giant sponge. So when we have severe storms, which we have more often now when we do have rain because of climate change, Coyote Valley captures, soaks, spreads, sinks groundwater into the local aquifer. And this is, as Mayor Ricardo said and others have said, this is 50% of the region's drinking water supply stored in the groundwater. It's also a working landscape. Most of the soils in the Coyote Valley are the best soils for growing food, prime soils. And it has proximity to growing consumer markets in one of the most productive economies in the world, the Silicon Valley. So the Open Space Authority as a land conservation agency is not just about protecting bees and bunnies, buying land. We're a lot about science-based research and working with many of our partners at universities that provide the foundation for policy, which then helps us make the case for protecting and restoring land. And let me just give you a few examples. And this is just in the last 5 years, 5, 6 years. In 2014, the Open Space Authority developed a conservation priorities plan for the 1,000 square mile region that we have jurisdiction over. It was called the Santa Clara Valley Greenprint, and it prioritized 10 key landscapes for their multiple benefits. The Coyote Valley was at the top of the list. Also in 2014, as we knew we were about to go before the voters for a ballot measure, we did an ecosystem services evaluation of the Coyote Valley. And we found in this first ever study for the region that the value of the ecosystem services in the Coyote Valley and the surrounding lands were worth $1.6 to $3.9 billion annually to the local economy. In 2018, we did a landscape linkage vision that showed why and how we should connect these two mountain ranges across the valley floor. And working with people like Virginia Jameson and the state agricultural agencies, we pursued an agricultural plan
to protect the Coyote Valley as a greenhouse gas reduction strategy. Ash Kalra mentioned a minute ago that he authored a bill, 948, that recognizes Coyote Valley as a landscape statewide significance, with similarity to the ZPNAF proposal here in Plateau de Saclay. This doesn't happen often in California, so this was very, very important to put this on the map of decision makers. And as Mayor Liccardo said, all these things combined with climate as a driver led to the acquisition of over 1,000 acres of valley floor of what would have been housing and commercial development into now a natural infrastructure landscape. And just since 2019, we've now protected over 400 additional acres and spent about $150 million. One other thing I just want to mention in my kind of closing remarks here, and this kind of went to the question from the member of the audience a little while ago. The game of conservation, the game of protecting the planet, means you have to wear many hats and get in many games. Do we have biologists and hydrologists working at our agency? We sure do. We also have legislative affairs people. We have people working on marketing and branding. We spend as much time talking to elected officials as we do to purchasing land, and we spend as much time working with University of California researchers to support science-based research which will help us make our policy cases. So we have to do all these things in order to advance conservation for the benefit of climate change. And so one of the last things I will say is, just at the end of 2019, Mayor Liccardo and the City Council did something unheard of in California. After we acquired that 1,000 acres of land to protect it as a multi-benefit landscape, the City Council changed the zoning and the general plan from industrial commercial to open space and agriculture. Unbelievable. But this has changed the paradigm and made the preservation of Coyote Valley as natural infrastructure the highest priority for this landscape moving forward, and has really given impetus to nature-based solutions to climate change in one of the fastest growing regions in the United States. And I will just end by saying that the Open Space Authority, now partnering with the City of San Jose and other partners, is embarking on a 3-year land use plan, master planning effort to determine the future of Coyote Valley. What is it going to be like in the future? How will it best advance climate resilience and adaptation, protect our water supply, protect biodiversity, and support climate-smart agriculture to benefit the people of our region? So we're very happy to be here this week. We have a lot to learn from our partners here in France. Hopefully some of the things that we've been working on will be of interest and benefit here. Thank you again so much for your attention. Thank you very much. Now, Philippe van der Meijden will talk about the Paris region, and especially the Saclay region. My name is Philippe van der Meijden. I'm the managing director of the National Agency for Paris-Saclay Development, which is a state-owned company created in 2010 to support this development. Just a few facts. Everything started in 2010 by a Grand Paris Act, a specific law voted by the French Parliament. It's the will of the French government which imposed this project here. The idea was first to create a new metro line generally on the Paris region. I think there is four new lines that is currently under work in the region. One of which is the 18th line to go from Orly to Versailles, and that will deserve a few metro stations along the line, and especially on the Plateau de Saclay.
At the same time, they created the agency for Paris-Saclay development and also what we call la ZPNA, la zone de protection naturelle, agricole et forestière, which is protected areas for environment, agriculture and forest, which is something like 10,000 acres wide. And the idea is to create both the urban development for the cluster and protect, value enhance this protected area. The national agency I manage is three main goals. First one is to help the academic institution to settle down here in Paris-Saclay. The last two ones who will arrive are Paris-Tech in in September, and pharmacy faculty, which will come in the south, in the urban campus in the south of Plateau de Saclay. The second one is to try to develop that within new neighborhood. In fact, we used all the south of the plateau. So it was the decision in 2010 to clearly identify what could be developed for urbanization and what should be preserved. Just to remember that before that there were urbanization, more than not disorganized. It was something like 50 hectares, which is, I would say, something 120 acres per year that disappear from the plateau to urbanization. So the idea is continue the urbanization, but on a specific area, and to protect the other one. So that's our goal, and also to try to develop new neighborhood in a smart and sustainable city way. Just about this protected area. So it was in the law, the Grand Paris Act. Then we have a delimitation that was decided in 2013 after long discussion. I know it was quite difficult. I wasn't there at that moment. Then we tried, with the help of Terre, to develop a first action plan. We have action plan every 6 years, so we are at the end of the first one to, as I said, protect, value and enhance all the areas. We also have, it has been created a specific committee by the Préfet de Région, which is the representative of the government in the region in France. And then we also have to follow the action plan, a specific committee to and so we try to animate all the stakeholders, and they are numerous. A lot of them, many of them, and we try to organize that and to develop that. So there is many actions. We will maybe, I think, some ministers in the exchange I can develop to help different action on this protected area. We are now trying to prepare the next program. So every 6 years there will be a program to develop and support this area. And that is the way we have to. It works. And that's the way we will continue to work on that particular area, which is clearly defined, and that change that. In fact, when there is another parliament that changed, it's true. Thank you very much. And the delimitation is also a very long process, and it has been approved by what we call the Conseil d'État, so it's quite protected also. And I think this kind of idea, this protected area, is a very good tool that we can develop all around, at least in the Paris region, but maybe in France. Bonjour, donc Manuel Bouinage, directeur général des services
communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, donc une intercommunalité qui réunit 18 communes, 270 000 habitants sur 12 000 hectares, donc présidée par François Mazière, maire de Versailles. Donc c'est une intercommunalité qui a un certain nombre de compétences qui ont trait au débat d'aujourd'hui, sur les transports, les déchets, l'eau, l'assainissement. Mais aujourd'hui, on va parler effectivement d'une compétence qui n'est pas forcément très clairement définie, mais sur laquelle les élus nous ont demandé de nous investir, c'est effectivement la protection des espaces naturels et agricoles. Alors, à la différence du reste du plateau de Saclay, on a la chance d'avoir sur le territoire de Versailles Grand Parc une très grande diversité de protection. Alors, le périmètre du trou de serrure du château de Versailles, d'autres monuments historiques, des zones de protection d'inondation, la ZPNAF, des sites classés. Et qui fait qu'aujourd'hui, par rapport au fameux débat du ZAN, du zéro artificialisation nette, pour moi ça fait 10 ans qu'on est déjà dans le ZAN. Donc on a le BAPS, par chance, sur notre territoire, finalement travaille sur des zones qui ne sont pas des zones agricoles, où il y a des enjeux naturels et des grenouilles dans des trous de char, on ne va pas y revenir. Les friches urbaines sont souvent très riches en biodiversité, donc on parle aujourd'hui beaucoup d'intensification urbaine, mais ces friches urbaines, ou industrielles, ou ferroviaires, malheureusement ou heureusement aujourd'hui héberge beaucoup de biodiversité, c'est un vrai sujet. Donc nous aujourd'hui, le ZAN on y est déjà, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a le ZAN? Une fois que les terres sont protégées, malheureusement on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'usages, en particulier les usages, ceux qui ne demandent pas d'autorisation, qui peuvent se développer. Les décharges, les installations de caravanes, des choses qui ne sont pas toujours très faciles à gérer. Donc, des enfrichements également, des enfrichements non accompagnés. Les friches en soi sont intéressantes en termes de biodiversité, sauf que lorsque la friche se referme en forêt, on n'a plus du tout les mêmes milieux. Donc, les friches ont besoin aussi d'être gérées. Donc, aujourd'hui, pour mener cette politique en faveur des espaces naturels et agricoles, et en particulier pour les espaces agricoles, l'agglomération s'appuie sur deux associations, une sur la plaine de Versailles et l'autre sur le plateau de Saclay, donc Terre et Cité, tout simplement parce que ce territoire est partagé entre différentes agglos, et qu'en plus la structure associative de Terre et Cité est le bon espace pour faire se rencontrer des chercheurs, des élus, des associations, des professionnels, chose qui est plus difficile de développer dans une intercommunalité. Alors quelles sont les motivations et quelles sont les missions qu'on confie à Terre et Cité dans cette définition et animation de la politique, finalement de la politique agricole de l'agglo? Je crois qu'hier vous étiez à Bruxelles, vous avez bien compris que normalement la politique agricole, c'est à Bruxelles que ça se décide avec les syndicats, au niveau de la région maintenant, mais pas théoriquement au niveau des collectivités. Là, je crois que c'est vraiment une particularité de notre territoire, c'est vraiment d'avoir dit les intercos, les communes aujourd'hui veulent s'impliquer. Au départ, ça n'a pas forcément été facile avec la Chambre d'agriculture, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi un des atouts de Terre et Cité d'avoir réussi à faire ce lien avec les instances agricoles. Donc, la question qu'on demande à Terre et Cité, c'est d'une part d'accompagner, et elle le fait très bien, des diversifications et surtout des installations d'agriculteurs plutôt sur des petites surfaces. Les projets portés par les communes sont souvent sur des surfaces de 2, 3, 4 hectares, mais ça permet d'avoir des projets souvent de maraîchage qui ont des fonctionnalités alimentaires, mais pas uniquement, également d'animation. D'accompagner aussi les agriculteurs céréaliers du plateau vers des diversifications, et on voit effectivement, on en parlait tout à l'heure avec des collègues, on voit apparaître du soja, on voit apparaître des légumineuses, on voit apparaître plein de cultures dont on sait qu'elles pourront être valorisées sur place, alors que sur les céréales, on avait souvent une valorisation par l'exportation vers l'Afrique, ce qui était quand même pas très logique, souvent pour des questions de qualité des céréales. Donc accompagner l'agriculture spécialisée, accompagner l'agriculture céréalière, des solutions mixtes. On voit des grandes fermes céréalières faire des légumes, on parle bien sûr Piltin depuis très longtemps, mais la ferme Trubule et d'autres encore à venir. On traite également de sujets, d'autres fonctions d'agriculture. Je pense au sujet énergie. Alors énergie, aujourd'hui, on n'a pas de projet encore de méthanisation, mais on a beaucoup d'études sur la méthanisation avec beaucoup d'acteurs. On travaille le sujet sur tout ce qui est un volet énergétique, qui est le traitement des déchets verts, tout ce qui est plateforme de compostage, traitement des urines. Donc ça, c'est, je ne sais pas où vous en êtes en Californie, mais c'est vrai que c'est un sujet assez passionnant. Et c'est très bien que le plateau puisse s'investir sur ce sujet. D'autres sujets plus compliqués, comme les usages de loisirs de l'agriculture, la filière équestre, quelque chose de sympathique, mais parfois qui se fait au détriment de l'alimentaire. Et puis, dernier sujet, les agriculteurs et la biodiversité, puisqu'on voit que c'est quand même eux qui, potentiellement, sont les plus facilement porteurs d'évolution. Mais il y a 10 ans, quand on parlait de haies sur le plateau de Saclay, clairement, en
face, on sortait le fusil. Aujourd'hui, c'est les agriculteurs qui, grâce à tout ce travail de conviction de terrestre, sont en demande d'accompagnement sur ces sujets de haie. Voilà, je crois que pour l'essentiel, je crois que vous avez peut-être une présentation de l'aspect hydraulique du plateau. C'est vrai que c'est un sujet très important, la gestion de l'hydraulique sur le plateau, mais c'est un sujet à part entière. Je ne sais pas si vous avez eu à un moment une présentation historique. Si vous avez l'occasion, je pense que peut-être ce soir au gramophone on pourra vous en parler, parce que c'est quand même à la fois le lien entre le château de Versailles, l'agriculture, la biodiversité, les aménagements culturels. Voilà. And the final word goes to Karine Toussaint. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de limiter les déboires avec le micro. Voilà, je voulais simplement en quelques mots rappeler comment l'association Terre et Cité s'engage pour justement valoriser les espaces agricoles et naturels comme solution pour la résilience du territoire du plateau de Saclay. Rappelez donc que cette association est née il y a un peu plus de 20 ans maintenant, en 2001, à l'initiative d'agriculteurs du plateau qui se sont rendus compte que pour en maîtriser les évolutions, il fallait une réflexion collective qui a amené à la création de cette association qui est structurée autour de 4 collèges, qui met autour de la table 4 collèges, les agriculteurs bien sûr, puisqu'ils sont à l'origine de la réflexion et au cœur de la problématique, mais aussi les élus, les associations du territoire, et puis la société civile qui inclut à la fois des citoyens très engagés, mais également la recherche et un certain nombre d'entreprises du territoire qui ont souhaité s'engager avec nous pour soutenir la raison d'être qu'on a exprimée de la façon suivante. Par le dialogue et l'accompagnement de projets, Terre et Cité œuvre à l'émergence d'un nouveau mode de relation durable et partagé entre l'agriculture, la ville et la nature. Donc c'est très important pour nous, c'est dans l'ADN de Terre et Cité, que d'être un espace de dialogue qui co-construit des propositions pour le territoire. Et je tiens à redire en ce sens d'ailleurs que toutes les expressions sont les bienvenues. Je suis heureuse de tout ce qui a pu s'exprimer aussi aujourd'hui et qui nous permet de toucher ensemble la difficulté parfois de trouver des équilibres collectifs. Mais c'est justement ça notre challenge pour avancer ensemble et trouver des solutions concertées. Alors on travaille à travers différentes instances dans lesquelles on a l'occasion de dialoguer ensemble. D'abord nos 4 collèges bien sûr qui se réunissent en conseil d'administration et en bureau, et puis les collèges se retrouvent aussi parfois entre eux pour discuter sur leur vision spécifique. Nous avons aussi l'occasion de travailler ensemble au sein du groupe d'action locale qui anime le programme Leader, dont j'aurai l'occasion de parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est aussi une instance très riche de dialogue et de co-construction sur le territoire. Nous participons, Philippe l'a évoqué, à des cycles de concertation sur le programme d'action de la ZPNAF, qui est également un lieu important d'échange sur le devenir de notre territoire. Et on travaille sur différents projets qui nous permettent, à travers les comités de pilotage, de nourrir le dialogue, que ce soit les comités sur la plantation de haies, la compensation carbone, le projet alimentaire territorial aussi, qui nous permet de réfléchir à une échelle de territoire beaucoup plus grande, de même que le Living Lab, qui inclut ce dont Manuel parlait, à savoir l'association de la plaine de Versailles également, et puis les territoires autour de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc une échelle territoriale beaucoup plus grande, qui nous permet de travailler ensemble à des projets concertés. C'est l'intérêt de ces propositions qui nous permet ensuite d'agir ensemble et de travailler sur des sujets extrêmement divers. Je vais essayer de vous en lister un certain nombre sans rentrer trop dans le détail, puisque on a la chance de pouvoir travailler sur une grande diversité de projets. Mais je voudrais évoquer d'abord les fonctionnalités agricoles qui sont à la base du travail de Terre et Cité, puisqu'elles sont à la base du travail des agriculteurs. On a évoqué la protection qui s'applique sur les terres agricoles et naturelles du plateau, mais aucune de ces protections ne peut vraiment fonctionner si on n'a pas en tête
que l'agriculture est une activité économique et qu'elle a besoin d'interaction avec son territoire. Et donc les interactions, c'est les accès routiers, c'est le fonctionnement du réseau hydraulique, et Manuel l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, le respect de cette fameuse ZPNAF et notamment l'impact aussi de tous les chantiers du plateau sur le fonctionnement des exploitations agricoles. Bien sûr, dans les fonctionnalités agricoles, il y a le sujet très sensible du métro qu'on a eu l'occasion d'évoquer et sur lequel on appuie des solutions concertées aussi pour limiter le plus possible l'impact sur l'agriculture du plateau, sur ses paysages et sur ses habitants. Je voudrais évoquer aussi rapidement, même si je sais qu'il reste peu de temps, l'importance du manger local et du projet alimentaire territorial. D'abord parce que historiquement, c'est une des origines aussi de l'association Terre et Cité. C'est autour de ces notions de manger local qu'on s'est construit et ce sont ces questions également qui permettent aujourd'hui de développer des actions extrêmement concrètes pour l'accès à davantage d'alimentation locale. J'ai évoqué rapidement la démarche du Living Lab, qui est une démarche de recherche concertée sur l'ensemble du territoire et qui permet une interaction très forte entre tous les acteurs. Le projet également, l'implantation de 20 000 arbres sur le plateau de Saclay pour favoriser la biodiversité, la compensation carbone et les systèmes agroécologiques. La compensation carbone aussi, qui reste un sujet extrêmement important sur lequel Valérie Masson-Desmottes, que vous avez entendu tout à l'heure, nous a saisi il y a un certain nombre d'années déjà, qui nous ont permis d'avancer sur ces questions-là. Et également aussi un rôle important pour l'association de médiation auprès du grand public, de pédagogie auprès des enfants, bref, de sensibilisation à tous les enjeux extrêmement forts qui sont les nôtres pour la résilience climatique. Alors, ça a été évoqué, la structure associative est très particulière, elle nous donne un avantage important en termes de médiation entre les acteurs. C'est un challenge de tous les jours, c'est un travail qui est passionnant et qui est extrêmement exigeant, puisque ce qu'il faut, c'est arriver à trouver des solutions concertées qui soient portées par l'ensemble des acteurs de l'association dans leur diversité, et également illustrer tous les jours à quel point c'est important qu'on reste ensemble sur ces sujets, justement pour les faire progresser, parce que c'est ainsi qu'on sera le mieux entendu et qu'on pourra mieux faire avancer les sujets dans l'écoute de chacun. Very much. Maybe we'll start where we left off, and I know that there's a real desire to ask questions about the development of the university and the line 18. I only ask first that there only be one question, because that's not the only thing that we're discussing today, and that we've not set this up as a debate, but as a round table where a question is asked and then we listen to the answers. So if you have a question, I saw a number of people who wanted to ask questions about the development of the university and line 18. I think we can take one question on that and listen to answers, and then move on to other topics if somebody wants to ask a question. Okay. Bonjour, je suis Isabelle Gaudringer, je suis chercheuse en agronomie, mais aussi militante au collectif contre la ligne 18 et l'artificialisation du plateau de Saclay. Et donc, ma question, c'est par rapport à tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, à l'urgence de changer drastiquement de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, de protéger la biodiversité, de protéger les terres agricoles, notre capacité à nous nourrir. C'est vraiment très urgent. Est-ce qu'on peut se permettre de continuer à bétonner? Alors, il y a des choses, on ne reviendra pas en arrière, sur les 400 hectares qui ont été bétonnés, là, au milieu desquels on se trouve, pour construire Paris-Saclay. Il y a des choses, on ne reviendra pas en arrière. Par contre, il y a encore des choses qu'on pourrait arrêter. Et il me semble qu'on pourrait être
vraiment nombreux d'accord sur le fait que cette ligne de métro à l'ouest de Saclay, au moins, elle est à la fois inutile, néfaste, qu'elle ne va pas être rentable et c'est une sorte de cheval de Troie qu'elle va conduire obligatoirement à continuer à urbaniser pour remplir les wagons et qu'elle ne va pas non plus, comme ça a été pourtant, ça a été dit tout à l'heure, diminuer beaucoup la circulation en voiture, puisque la majorité des transports se font depuis le nord ou vers le sud et réciproquement, puisque beaucoup de gens montent depuis la vallée sur le plateau et ensuite vont vers Paris et prennent la 118. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une expression pour dire cette ligne de métro-là, ni l'Université Paris-Saclay n'en a besoin, ni les communes, ni les habitants, ni les gens qui travaillent, ni les étudiants? That's not only a question of the current problem we have with line 18, but it's also perfectly legitimate in the context of everything we've been discussing today. So I'd really like to listen to the responses. You may not like the responses, since we're not in a debate format, whether you like or like not the responses, if everybody can listen to the responses. So anybody want to take that? Alors, c'est un point de vue personnel, parce que la décision de faire cette ligne a été prise il y a 10 ans. Non. Excusez-moi. Donc, il y a effectivement l'idée pour certains qu'elle ne sert à rien, et il y a l'idée pour d'autres, qui est de réorganiser le fonctionnement de la région parisienne en évitant que les gens aillent tous sur Paris. Chacun sa vision des choses là-dessus. Et effectivement, par rapport, alors moi je ne parle pas de l'université parce que je ne peux pas faire ça, sachant que l'université a aussi, on devrait intégrer prochainement l'université de Versailles-Saint-Quentin, qui se trouve de l'autre côté du plateau, que beaucoup de centres de recherche privés sont effectivement aussi de l'autre côté du plateau, et que le cluster qu'a souhaité faire le gouvernement à l'époque, c'était effectivement d'abord de faire ce pôle académique de rang mondial qui est en cours de finalisation, qui doit se développer, puis je lui souhaite un grand succès, mais aussi de faire un travail collectif entre ces pôles académiques et les centres de recherche privés. On a la chance d'avoir 15% de la recherche privée qui se trouve sur ce territoire, beaucoup sur Saint-Quentin, pas mal sur Vélizy, mais aussi beaucoup ici, et donc c'était ça l'idée, et je pense que c'est aussi permettre d'éviter la radialité de la région Île-de-France. Ça c'est un sujet, et il y a débat là-dessus. Après, cette ligne, elle est prévue. Je ne sais pas si c'est pas moi de décider de l'arrêter ou pas. Aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être une décision du gouvernement de l'arrêter. Ce qui est certain, c'est qu'il faut trouver des meilleures façons de la faire si elle se fait. Moi, je partage l'idée que ça va vraiment réorganiser le sud-ouest et éviter d'avoir beaucoup de gens qui vont sur Paris. On a déjà sur un territoire où 50% des gens qui habitent travaillent sur place. Ça permettra d'améliorer cette vision-là. Après, moi, je suis plutôt à défendre l'utilité de cette personnelle, l'utilité de cette ligne 18. Je pense qu'il faut, par contre, effectivement, trouver les meilleures solutions qui impactent le moins le territoire. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Et donc, dire que tout le monde partage le fait qu'il ne faut pas la faire, c'est voilà, il y a des pour et des contre. Merci beaucoup Philippe. Je vais compléter simplement en quelques mots, mais ce que dit Philippe est important sur la façon dont on peut remettre en cause le projet. Alors, on est sur un projet qui est à un niveau législatif, donc il faut avoir conscience de ça. Les élections législatives viennent d'arriver et chacun s'est exprimé sur le sujet et elles ont eu un résultat qu'on apprécie ou pas, mais voilà, elles ont eu un résultat. Donc je pense que il faut maintenant entendre la voix de ceux qui portent la responsabilité politique de l'ensemble quant à la suite. Et surtout, alors ça ne nous interdit pas évidemment de nous exprimer avec tous les votes qui sont les nôtres, y compris de dialogue, de conviction, pour faire remonter un maximum d'informations. C'est ce qu'on fait au niveau de l'association,
le plus possible. On reste extrêmement mobilisé pour aller dans le sens que Philippe vient d'évoquer, à savoir avoir une meilleure implantation de la ligne. Aujourd'hui, ce n'est pas de notre ressort de décider si elle est utile ou pas. Comme l'a dit Philippe, certains acteurs pensent qu'elle l'est, d'autres pas. Je pense que la réponse à cette question est extrêmement complexe et pour avoir travaillé dessus pendant plusieurs mois, je peux vous assurer qu'il y a des études dans tous les sens et que finalement, voilà, la conclusion n'est pas si évidente que ça à trouver et la diversité des réponses est extrêmement grande. Toujours est-il que oui, bien sûr, dans le système qui est nôtre et dans notre volonté de protéger les terres agricoles et naturelles, on voit bien qu'il y a un gros sujet, qu'elle a un impact extrêmement fort et que si vraiment on doit la faire, il faut la faire de façon le plus possible à préserver le territoire. C'est ce sur quoi on travaille. On a encore des échéances très proches avec le gouvernement puisqu'on a déposé un recours gracieux auprès du Premier ministre et dont le délai s'arrête à la fin du mois de juillet. Donc on continue à se mobiliser là-dessus et en fait je pense que l'idée c'est surtout ça, c'est de se dire qu'on a quand même des moyens d'action pour l'avenir qui sont importants. L'OIN, elle est en partie construite, alors on peut remettre en cause effectivement ce choix, mais il est quand même en partie déjà construit. Donc toujours est-il qu'il faut maintenant travailler avec et que notre avenir, c'est s'assurer qu'effectivement l'infrastructure ait des incidences le plus limitées possible et puis préserver la ZPNAF à l'avenir, elle aussi du niveau législatif et bien sûr dans sa protection. Par contre, c'est une action quotidienne que Terre et Cité mène avec beaucoup d'engagement parce que là par contre il est certain que c'est pas évident tous les jours de préserver les fonctionnalités, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et voilà, la réponse à la question elle est pas du tout binaire, elle est très complexe, mais on continue à travailler ensemble. Donc, une fois de plus, je tourne vers les étudiants qui en principe aussi encore... You want to jump in? Bonjour. Alors du coup, on a compris qu'il y avait de nombreux financements publics. Cependant, que pensez-vous des financements privés et faut-il accepter tout type de financement privé pour mener la transition agroécologique ? Hello. Our question, which is going to be very practical, concerns the perpetuation and centralization of the ZPNAF and more broadly of conservation areas. For the moment, thanks to the 2010 law to the Grand Paris, this area seems to be well protected. However, we can wonder if its existence is quite known and its border clear to all the inhabitants, present and future. It is highly probable that the ZPNAF will soon be under pressure due to the increase in transportation and human activities in the area nearby, especially with the potential increase in the housing demand. So the question is, how can we prevent future niddling or undermining of the ZPNAF or the Coyote Valley conservation, whether it is by exploiting defaults in the land registry or overruling the law? So more broadly, how can we ensure perpetuation of protected areas around urban areas and technicals? So that second question is really great. One of the ones we've been talking about a lot. So in France, we're protected by laws, and in the San Jose area, you've been buying a lot of land, and that's very different than the way we've been doing it. Anybody want to tackle? We've got two really great questions. Anybody want to tackle one of those? Just like, I think it's an important question about private money, and I think, look, none of us are delusional about the impact of private money in the political system and the power of companies
and certainly Silicon Valley is no exception. That being said, what mobilized the environmental community to support the ballot measure that I referred to in 2018 in San Jose was actually a prior ballot measure. It's called Measure B and C, involving some developers who wanted to go build about 1,000 luxury homes up in the hillsides, and they were doing it in a way that ultimately was going to result in a lot of development that could essentially destroy our general plans protections for open space and hillsides. And I think they spent about $7 million on the campaign to tell our residents about how this housing, which was literally luxury housing, was somehow or another going to be affordable and good for the environment, which was, of course, all false. That being said, we had to rely on dollars from the private sector, including companies that actually cared enough about the environment to be able to get involved in the campaign against it. And ultimately, what Andrea and her coalition did in the subsequent campaign was a lot of fundraising from philanthropic sources that ultimately came from people who were in tech. I knew a few of the folks myself who contributed millions of dollars to help us preserve the land. So I guess the short answer is, and this may sound like a politician's response, is heck yeah, we need all the resources we can get, because you don't want all the resources just being on one side. If private sector companies and individuals are willing to get in a fight to protect our planet, let's let them. Let's take their money and let's do whatever we can to protect our planet. I'm certainly not above fundraising from the private sector to help support our environmental goals. While there are sometimes, as Mayor Carter said, some dangers of private money, there's been a long debate about the privatization of national parks, for instance. When you look at the influence that private money has had on natural and working lands, and Assemblymember Colra said a little while ago, the money that comes into the political sphere, private money, you absolutely have to get in the game. And you need to say to yourself, who can play this game? And you go find the people that support conservation and agriculture. There are a lot of businesses and companies and wealthy people there who believe in conservation. They're oftentimes supporting NGOs. And so we work with those people. And sometimes you need the impetus of private money to accelerate innovation. So for instance, in a place like the Coyote Valley, if you look at it purely as a governmental decision about what happens to it, there's a winner and a loser, oh well, the outcome will be what you expect it to be. But if you invite non-traditional players to join you in the innovation that happens there, then a difference will start to be made. And as Mayor Liccardo said, to buy the most important land and to change the paradigm from an Amazon warehouse to productive agricultural land and habitat, we needed to come up with $96 million US. And not that we need to buy everything out there, but in order to accelerate conservation, you often need site control. You need to own the land. And I remember a conversation with one of the biggest developers in the region who owned one of the pieces that Mayor Liccardo was talking about, called the Sobrato organization. They also have a philanthropic arm. And the head of real estate for that entity said to me one day, Andrea, whoever controls these two properties controls the entire Coyote Valley. And if you can move forward here, we'll join you. And the other thing is to put a measure before the voters, provide public funding for conservation. We can put a measure on the ballot, but then you have to run a campaign which can cost $500,000. Government agencies can't run a campaign, so you have to raise private money for that. And then in response to the question about these peri-urban areas around the cities, the governmental areas, you need to pull apart all the elements
elements that affect development in that peri-urban area and then have a response to it. So the stressors of development, the policy that's either there or not there, the funding that will be needed, the public support, the advocacy organizations. We're not an advocacy organization, but you better believe we use advocacy organizations to get our point across. So you need to be a strategic thinker about all the elements that need to come together to get the outcome that you want at the end of the day, and also not be afraid to sit at the table and negotiate a better project than maybe the one that's before you right now. Pour pratiquer les zones de protection, les différents périmètres que vous avez énoncés, c'est vrai qu'au départ, je trouvais que la création de la ZPNAF avec une catégorie nouvelle n'était peut-être pas forcément le meilleur outil parce qu'on savait faire fonctionner des sites classés, des périmètres APF. Finalement, on s'aperçoit que le classement ZPNAF est plus fort qu'un site classé, plus fort qu'un périmètre APF. Dans la perspective du château de Versailles, on a fait un chantier pour un train et on a pris des terrains sur le site classé. On sait que sur la ZPNAF, ça n'est pas possible. L'avantage aussi, c'est que comme c'est un outil spécifique, on sait que toute modification impliquera les acteurs du territoire qui seront mobilisés. Alors que par exemple sur les périmètres ABF, il y a eu un moment, un projet de modifier dans la loi CAP l'avis conforme des ABF pour le transformer en avis simple. Ça voulait dire que dans le périmètre des monuments historiques, l'ABF pouvait dire ce qu'il voulait, mais finalement on pouvait s'asseoir dessus. Donc il y avait un risque de remise en cause au niveau général en France. Là, avec la ZPNAF, qui est un outil vraiment spécifique au territoire, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde et pas le faire connaître, mais je pense qu'on a quand même un outil sur mesure qui aujourd'hui s'avère très très fort par rapport à un certain nombre de chantiers. On le voit, on l'a vu également pour la Ryder Cup lorsqu'il a fallu faire une piste provisoire, même ça n'a pas été possible, et du coup on a trouvé d'autres solutions. Donc réellement, on a quand même un outil là qui est extrêmement puissant. Alors, effectivement, si un jour tous les élus étaient contre la ZPNAF, forcément il y a un moment, ça pourrait changer, mais on en est très très loin. Juste pour compléter, alors sur le financement privé, c'est vrai qu'en France, on a toujours tendance à être un petit peu suspect sur le financement privé, et parfois à juste titre. Néanmoins, ça mérite d'exister, il faut savoir le gérer. Dans la recherche, avoir des financements, parce que la recherche fondamentale en financement privé peut aussi aider. Donc je pense qu'il faut prendre aussi des nouveautés avec beaucoup de circonspection. Pour la ZPNAF, juste dire effectivement c'est la loi. Alors vous avez raison. Dans 30 ans, si les parlementaires veulent changer, ils peuvent la changer. Le deuxième sujet, c'est la délimitation, et puis un décret en Conseil d'État. C'est vraiment un acte fort, c'est très long. Et puis le dernier sujet qui est un peu plus compliqué, c'est qu'effectivement aujourd'hui, alors cette ZPNAF, pour la partie forestière, il y a beaucoup l'ONF qui possède, il y a l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France qui possède un certain nombre de terres agricoles. Alors c'est peut-être une solution de faire acheter par la revue toutes les terres pour être sûr que ce soit assuré et que ça ne change pas. Mais en tout cas, je défends l'idée que cette ZPNAF est forte et qu'il faut la préserver dans le temps et il faut peut-être effectivement prévoir à l'horizon. Alors je comprends les craintes il y a un métro, on va nous mettre des gares, on va étendre. Le choix a été fait par l'État de limiter ça et de protéger le reste, et donc il faut tenir cette ZPNAF, il faut la tenir dans le temps. Et je pense que c'est une activité collective et si jamais des élus venaient à vouloir changer, il faudrait tous agir sur le sujet. Sachant qu'il y a déjà eu quelques propositions de renforcement qui ont été faites par quelques parlementaires sur le sujet. Je pense qu'il faut revenir sur cette ZPNAF parce qu'elle a une vraie vocation, une vraie utilité et c'est un vrai joyau même pour le territoire qu'il faut conserver. Bon, je pense qu'on va terminer ce table rond avec ces réponses aux questions. Donc je vous remercie. Et on va passer à la clôture qui va être animée par Terre. L'idée pour cette clôture, c'était, sans vous prendre trop de temps et avant d'avoir la dernière phase vraiment conclusive, de vous présenter en quelques mots le travail collectif que représente aussi
la programmation leader et du coup, à travers ce travail commun, les actions importantes et structurantes qu'on a pu mener justement pour préserver nos espaces agricoles et naturels et aller dans le sens des actions qu'on a évoquées pendant tout l'après-midi. Parce qu'en effet, Manuel l'évoquait tout à l'heure en parlant de notre visite à Bruxelles, la politique agricole est censée être déterminée au niveau de l'Europe, elle est dans ses grands axes de façon très forte. L'Europe délègue à la région la gestion d'un certain nombre de programmes et en particulier de la gestion des fameuses enveloppes du FEADER et notamment du projet leader. Alors c'est vrai que porter un projet leader pour Terre et Cité, dont on a évoqué tout à l'heure la dimension collective, c'était finalement pour nous presque naturel, même si au départ, Terre et Cité a travaillé sans ces moyens-là, a essayé de proposer des solutions concertées pour notre territoire. Et puis, assez vite est venue la proposition de candidater à ce programme de financement pour donner corps justement à nos projets, aux projets qu'on pousse, pour faire avancer ce territoire dans sa stratégie qui est extrêmement sensible. On a pu le voir au cours de tous nos échanges de l'après-midi. Le voyage Paris-Saclay, c'est un projet qui avance, qui est déjà en partie bien ancré dans le territoire, mais qui n'est pas du tout terminé et qui reste, je crois, vraiment un défi pour demain. D'autant que les équilibres qui ont été définis en 2010, avec à la fois ces parties urbanisées et ces zones protégées au sein de la ZPNAF, ces équilibres de 2010, aujourd'hui, ils sont bien sûr encore plus présents et prégnants et à revoir et à évoquer dans le cadre du changement climatique, de la résilience du territoire, de l'impact, de l'importance de l'agriculture et des terres naturelles. Donc en ce sens, c'est vrai que la ZPNAF, c'est une protection très forte qui a été instaurée à cette occasion et on espère quelque part que certains territoires s'en inspireront parce que si on ne l'avait pas eu, si on ne l'avait pas, si on ne travaillait pas collectivement pour la défendre, y compris dans ses usages de tous les jours, elle ne fonctionnerait pas et elle ne permettrait pas de préserver justement cette agriculture du territoire. Alors Terre et Cité a candidaté à sa première programmation leader en 2014-2015 dans l'idée donc collective de concevoir une stratégie de développement local et de travailler avec des porteurs de projets qui ont ensemble porté la candidature qui nous a permis d'être retenus et de défendre, de discuter plus de 130 projets au sein du groupe d'action locale, composé donc de chercheurs, d'élus, d'agriculteurs, d'associations, de représentants de l'État, autour de 77 membres qui se sont réunis plus d'une vingtaine de fois pendant la programmation pour valider le financement des projets, orienter les objectifs et permettre leur adaptation au territoire, en les faisant évoluer d'ailleurs dans le sens aussi que j'ai évoqué. Les agriculteurs se sont fortement impliqués, c'est une grande chance de notre groupe d'action locale, et également aussi la composante recherche qui était essentielle pour nous guider dans nos choix et dans un certain nombre de projets. Ce qui nous a marqué finalement dans cette programmation, c'est bien sûr l'enveloppe financière attribuée, elle a été importante, 1,239 millions d'euros pour être précis dans la programmation qui s'achève. Mais c'est aussi la dynamique partenariale qu'elle a permis d'impulser, de conforter, d'engager au quotidien pour choisir ensemble ces projets et avoir une approche intégrée et multisectorielle du programme leader pour porter des projets extrêmement concrets. Ces projets qui ont permis de faire en sorte que, grâce à leader, sur le plateau de Saclay, le nombre d'exploitants agricoles ne baisse pas, au contraire. Il augmente même un peu grâce à l'implantation de nouveaux projets agricoles. On a eu l'occasion d'évoquer le projet de vigne de Vaux-Allan, soutenu par le programme leader, l'installation aussi de fermes maraîchères, celle des loges de Saxe, celle de Bièvre, le soutien à nos agriculteurs dans la transition écologique, et puis tout un tas d'éléments importants pour sensibiliser sur le territoire. On a par exemple la mise en place d'une signalétique ZPNAF qui est portée par la CPS et qui est un projet transversal qui va permettre aussi de bien expliquer et identifier ce qu'est le ZPNAF et son importance pour l'avenir du plateau de Saclay.
On a aussi de nombreux projets de recherche, y compris de recherche appliquée, qui ont pu être portés dans le cadre de ce programme. Je pense notamment au projet climatique sur l'adaptation des productions régulières au changement climatique, et puis les bilans de gaz à effet de serre qui ont pu être réalisés dans le cadre des exploitations agricoles. Tout ça nous a permis un travail approfondi en réseau et surtout de travailler d'avancer sur une stratégie pour le plateau de Saclay, de présenter notre vision, de présenter des projets concrets et d'apporter la réponse concertée de ces acteurs du territoire vers l'État sur la façon dont nous proposons, nous voyons son évolution et l'importance du maintien des espaces agricoles et naturels et la façon dont elles doivent vivre. Alors tout ça, on l'a beaucoup évoqué, c'est un travail multipartenarial qu'on entend continuer, dans le cadre duquel les collaborations territoriales sont extrêmement importantes. On a évoqué celle qu'on a pu avoir aussi avec d'autres associations territoriales, avec la Plaine de Versailles, dans le cadre du projet alimentaire territorial, etc. Et qui sont aujourd'hui aussi concrétisées par une autre coopération territoriale qui est désormais très chère à nos yeux, qui est la coopération avec la Californie, qu'on travaille depuis maintenant de nombreuses années, qu'on espère pouvoir poursuivre et développer encore parce que, on l'a dit, c'est une occasion magnifique de à la fois se challenger mutuellement et surtout de construire un mouvement à une échelle beaucoup plus large. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans plein d'autres occasions, ce type d'échanges qui sont essentiels pour la préservation de notre planète. Merci à tous. Du coup, voilà, en fait, on voulait profiter de ce moment aussi pour faire participer à la nouvelle candidature leader. Et en fait, on avait identifié 3 questions qui sont affichées là, pour lesquelles on nous a distribué des post-it. Et donc, si vous n'avez pas de crayon, vous pouvez vous signaler, on vous en donne un. Et on vous invite ensuite à venir au tableau pour coller les post-it sur les 3 emplacements dédiés. Et donc, les questions qui sont au départ, quel projet souhaiteriez-vous voir mis en œuvre sur le territoire dans le cadre d'un nouveau programme leader? Une autre question serait de savoir quels acteurs on pourrait intégrer dans les instances de fonctionnement de ce nouveau programme leader. Et enfin, la dernière question, ce serait un peu pourquoi aimeriez-vous sélectionner le gars du plateau de Saclay pour une nouvelle programmation leader? Et on vous invite à coller les post-it du coup à la fin de la conférence lorsque vous sortez. Pardon, alors local, c'est le groupe d'action locale du plateau de Saclay, donc en l'occurrence c'est l'association Terre, Cité. C'est elle qui s'occupe du fonctionnement et de l'animation et de la gestion du programme leader. Du coup, juste pour préciser, on a 5 minutes pour faire ce petit exercice. Et ensuite, donc, comme le disait Simon, on aura les discours de clôture. Et ensuite, on vous invitera en partant à venir coller les différents mots ici. Et donc, pour les discours de clôture, j'inviterai Madame Lacroute, Monsieur Almoni, et éventuellement quelqu'un de la délégation californienne, si vous souhaitez, à venir dire un mot. Okay. Et donc on a une petite participation en fait, des agriculteurs du plateau de Saclay qui ont vu du coup de cette discussion là depuis leur sac en fait, parce que je ne sais pas si ça vous a échappé, mais c'est les moissons qui ont commencé depuis la fin de la semaine dernière. Et donc du coup les agriculteurs auraient beaucoup aimé être présents dans la discussion, mais malheureusement le temps des moissons c'est le moment où c'est absolument impossible. Ils sont sur le pont de 9h du matin à 2 ou 3h du matin tous les jours pour faire la récolte. Et donc du coup ils nous ont envoyé cette petite contribution que vous voyez à droite pour dire qu'ils étaient tout cœur avec nous, mais depuis là-bas, je sais plus, je crois que c'est Anne-Marguerite qui parlait tout à l'heure de l'importance des champs et de la manière dont on les cultive pour la transition agricole, etc. Et donc voilà, c'est leur contribution aujourd'hui au travail qu'on fait. Voilà, c'était pour ça. Et je ne sais pas si M. Almosny se sent disponible éventuellement pour commencer les petits mots de clôture, parce que c'est bon pour vous. Et donc du coup, encore une fois, voilà, il va y avoir les petits mots de clôture, M. Almosny d'abord, Mme Lacroute ensuite.
quelqu'un de la délégation américaine, et puis ensuite, on vous laissera du coup venir déposer vos post-it si vous le voulez bien sur le plateau. Merci beaucoup en tout cas de votre présence, monsieur le directeur. En train de travailler, je ne vais pas trop vous déranger. Juste partager quelques mots. Good morning, I'm very glad to be with you today and share some words about my ADEME as a regional director in ADEME in France. To be sure to be well understood during my speech, I think it would be better to follow my words in French, if not okay, so I apologize about the Californian delegation. Alors je voulais juste partager quelques mots avec vous. J'ai un peu le micro. Ouais. Sinon je parle très fort comme ça marche? Non. Il y a un micro pour les traductions. Ok, sorry. Pardon. Oui, je voulais juste partager quelques mots avec vous. Je n'ai pas pu participer malheureusement à l'ensemble des discussions cet après-midi, mais j'ai eu la chance d'avoir un petit feedback et j'aimerais justement rebondir en partie sur certains propos qui ont été portés. En l'occurrence, rappeler finalement l'action de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Nous sommes animés quotidiennement par 4 grandes missions, une mission particulièrement forte portée sur notre ancrage territorial autour des politiques publiques locales. On accompagne la mise en œuvre des politiques publiques locales. Effectivement, notre enjeu il est assez important, à la fois de créer cette cohérence entre les différentes strates, les différents échelons, à la fois avec le partenaire région, et je salue Madame Lacoute, ou encore avec l'ensemble des EPCI, des établissements publics de coopération intercommunale qui ont à leur charge des plans climat à mettre en œuvre qui sont extrêmement ambitieux, et puis également tout ce qui se fait à l'échelle de la commune, donc vraiment travailler sur une logique de cohérence territoriale. Et puis, notre enjeu au sein de l'ADEME, c'est d'avoir une approche qui dépasse finalement le périmètre de l'EPCI, et pourquoi pas avoir une démarche plus holistique, plus systémique dans cet exercice qui sont pour beaucoup, la plupart du temps, silotés. Et ce n'est pas forcément l'ADEME qui le dit, je cite les récentes conclusions du Haut Conseil pour le climat qui mettent bien en évidence l'enjeu d'intégrer dans les politiques publiques locales des enjeux d'adaptation au changement climatique. On voit que l'agriculture occupe un rôle extrêmement important, ou encore des enjeux propres à l'alimentation, tels que ça a été cité tout à l'heure sur les plans d'alimentation territoriaux. Et pour ça, l'ADEME, en l'occurrence, pour accompagner ces démarches, on outille, on équipe, on accompagne. Je peux vous citer 2 outils extrêmement intéressants. S'il y a des élus ou si je travaille avec des élus, je vous invite vraiment à en faire l'écho. On a cet outil qui s'appelle TACT, territoire adaptation au changement climatique pour les transitions, qui a pour vocation de bâtir à la fois l'état des vulnérabilités du territoire et ensuite construire des plans d'action qui peuvent s'insérer pleinement dans les PCAET ou encore tout ce qui est propre à l'agriculture climatique, qui est un outil en accès libre, en open source, qu'on accompagne aussi, qui permet d'intégrer l'enjeu de l'agriculture dans ces plans climat. Au-delà de ces enjeux d'accompagnement de politique publique, nous avons un rôle extrêmement important sur le financement. J'ai entendu tout à l'heure l'enjeu du financement privé versus financement public. Nous sommes un financeur public. Nous avons sur 2021 mobilisé plus de 150 millions d'euros sur le territoire francilien pour soutenir des projets tournés vers l'économie circulaire, tournés vers la gestion des déchets, tournés également sur la transition énergétique et puis bien entendu sur l'enjeu du territoire durable dans lequel s'intègre pleinement l'adaptation au changement climatique et puis l'agriculture. Et pour ça, nous avons bien sûr émis de plus en plus des critères d'éco-conditionnalité. Alors, je pense que c'est intéressant d'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir du financement privé? La plupart du temps, la subvention enclenche des investissements privés. Donc il faut aussi penser à ça, à l'euro public investi, quel est finalement l'euro privé donné pour créer justement cette dynamique autour de l'économie qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, juste pour rappeler ces critères d'éco-conditionnalité, je crois que dans les échanges qui ont lieu cet après-midi, vous avez évoqué les enjeux d'inclusion, comment intégrer justement cette dimension sociale à la transition écologique. Et nous avons, dans nos critères d'éco-conditionnalité, fait le choix pour certains dispositifs de nous appuyer sur les ODD. Donc les objectifs de développement durable, on a 17, dans lesquels figurent en particulier le DD1 et le DD10, sur la question des inégalités et celle de la lutte contre la pauvreté. Et nous avons fait en sorte d'accompagner les porteurs de projets, de donner une description concrète et sincère sur leur projet et leur impact sur ces 2 ODD en particulier pour privilégier et classer, ranker
des projets par rapport à ces critères d'inclusion. Et puis nous avons bien sûr un enjeu d'équilibre territorial. Vous savez, je crois que ça a été cité tout à l'heure, nous sommes dans une région très atypique, une zone extrêmement dense, 6 millions d'habitants à l'échelle métropolitain, et puis bordée de territoires périurbains et ruraux qui ont aussi beaucoup d'ambition. Enfin, j'ai une élue donc, moi, qui représente l'un de ces territoires, et donc on a nous aussi un enjeu de bien nous assurer qu'on mobilise tout le monde. Lorsqu'on parle de transition écologique, ça concerne finalement tous les territoires, et il nous faut d'une certaine manière designer, adapter nos appels à projets pour mobiliser l'intégralité de ces territoires. Alors là, je vous ai cité la mission accompagnement des politiques publiques. Nous soutenons également par le biais de subventions des projets. Et puis bien sûr, nous avons un enjeu de sensibilisation. Je souligne l'importance de jouer collectif. Et je peux saluer en tout cas le travail remarquable de Terre et Cité et puis tous nos partenaires qui au quotidien font relais auprès des gens du terrain. Alors c'est vrai que nous, on est 40 à la ville de France, donc avec nos petits bras, on va mouiller la chemise. Parce qu'il fait chaud, mais pas que, mais on va mouiller la chemise, mais ça ne suffira pas, il faudra mobiliser un collectif extrêmement important. Et je souligne et j'appuie en tout cas ces remerciements vraiment sincères de l'ensemble de ces acteurs du quotidien, associations, relais ou encore organisations professionnelles qui ont vraiment ce rôle d'accélérateur de la transition. Et puis je termine, et ça tombe bien, nous sommes sur le plateau de Paris-Saclay, à Orsay, temple de la recherche, pour vous parler de cette 4e mission, qui est celui de l'expertise. Donc nous avons un rôle d'accompagnement, d'acquisition de connaissances. Nous soutenons bien sûr les académiques, à la fois par des thèses, par des appels à projets de recherche, qui ont pour principale vocation de nourrir et de renforcer notre connaissance sur les enjeux de transition écologique. Et c'est peut-être là que je voulais prendre quelques mots pour approfondir mon propos et sortir de cette liste un peu à la travers de ce que fait l'ADEME pour vous partager quelques éléments, quelques chiffres. Nous avons sorti en novembre 2021 un exercice qui s'appelle Transition 2050. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion de le regarder, vous avez le choix de vous y plonger pendant vos vacances d'été sur un rapport de 687 pages. Si vous n'avez pas le temps, ne vous inquiétez pas, il y a des synthèses beaucoup plus courtes qui vous permettent de vous donner quelques recommandations, quelques conclusions sur comment atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 selon différentes voies possibles. L'ADEME a fait le choix de s'appuyer bien sûr sur les recommandations du GIEC, et je salue Valérie et Masson Delmotte dans la salle pour pouvoir justement voir quels sont les leviers à activer pour parvenir à cette neutralité carbone. Et ce que je voulais évoquer avec vous, c'est un travail de 2 ans, on ne va pas prendre toute la soirée pour en parler, mais je voulais juste vous partager quelques éléments extrêmement essentiels. C'est que ce soit un scénario qui met l'accent fortement sur la sobriété ou un scénario qui met l'accent fortement sur la technologie, ça va être difficile. Ça va être difficile. Le chemin à parcourir est important et ça va être difficile. Et puis ce qui est important et ce qui est intéressant dans ces scénarios, c'est qu'on a mis en évidence la facteur du vivant. Et c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui est très adapté. Le vivant est un facteur clé pour parvenir à cet objectif de neutralité carbone. Alors ces chiffres, vous devez les connaître bien mieux que moi. 446 millions de tonnes équivalent CO2 émis, scopin CO2 au niveau français. Nous avons aujourd'hui, en termes de puits carbone naturel, une capacité à peu près de capter 44-45 millions de tonnes de CO2 équivalent. Vous voyez que le chemin qui reste à parcourir, si nous préservons intact ce puits carbone biologique, un chemin colossal à parcourir. Et donc pour ça, dans nos scénarios, nous avons bien identifié que le vivant, en particulier la biomasse, présente de multiples services. Des services bien sûr de stockage carbone, tels que je l'ai cité tout à l'heure via ces puits carbone, des enjeux également de production de biomasse à des fins énergétiques ou encore à des fins de construction, et puis bien sûr des enjeux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à la capacité des sols de capter ce CO2. Et finalement, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail dans l'intégralité de ces scénarios, mais vous dire que dans tous les chemins qu'on a empruntés, il y aura une sorte d'équilibre à trouver si on fait le choix de puiser notre action sur les puits carbone technologiques, développer l'agroforesterie et développer nos forêts pour pouvoir travailler sur ces puits. En conséquence, il va falloir qu'on axe beaucoup notre action sur la sobriété, réduire notre demande en termes d'énergie, réduire notre demande en termes de consommation. Et puis, à l'inverse, si nous faisons le choix de mettre l'accent sur le volet technologique, nous allons forcément taper dans nos ressources, taper dans ce puits, et il faudra qu'en conséquence, on soit en capacité de compenser, et compenser, ça sera en particulier, je termine sur ces mots,
de développer des puits carbone technologiques sur lesquels il nous reste encore beaucoup à découvrir, étant donné que je ne suis pas encore complètement mûr là-dessus. Voilà, je voulais terminer sur ces mots pour vous dire, nous avons une mission là, qui est assez pluridisciplinaire et je serais ravi de pouvoir échanger avec vous à la fin de cette séquence. N'hésitez pas à consulter notre site qui regorge d'informations. Merci de l'invitation et bonne fin de séminaire. Merci à vous tous. Et puis, voilà, j'ai envie de commencer par vous dire merci pour ces questions directes. Vous savez, quand on est élu, c'est jamais simple. La région Île-de-France est très très grande. Les enjeux sont énormes. Et je peux comprendre qu'il y ait des dossiers difficiles sur chacun des territoires. Au-delà d'être vice-président de la région Île-de-France, je suis également maire d'une commune dans le grand sud Seine-et-Marne, maire de Nemours. Et donc les enjeux sont aussi sur des territoires beaucoup plus ruraux. Nous avons aussi des enjeux donc régulièrement confrontés aux débats, aux échanges, parfois aux confrontations d'idées. Et donc voilà, c'est toujours intéressant de le faire. Après, effectivement, nous avons des invités de renommée. Alors ça leur a permis de découvrir qu'il y a parfois des sujets conflictuels sur des territoires, mais l'objectif c'est aussi de prendre un peu de hauteur sur ce type de rendez-vous. Alors, je ne vais pas vous redécliner tout ce que j'ai pu vous dire sur la politique régionale en matière d'agriculture et d'alimentation. J'insiste vraiment aussi sur le volet alimentation parce que c'est un volet important. Vous avez bien compris que notre objectif c'était évidemment d'accompagner les agriculteurs, notamment pour assurer cette souveraineté alimentaire qui est importante et qui nous est rappelée tous les jours, je l'ai dit tout à l'heure, au travers de la guerre en Ukraine, mais aussi de l'augmentation des prix. Hein, c'est l'actualité malheureusement de tous les jours, donc il est important qu'on puisse relocaliser un certain nombre de productions et accompagner nos agriculteurs pour qu'on puisse produire un maximum en France. Donc c'est vraiment le premier sujet. Donc pour y arriver, on a tout un tas de politiques régionales que je ne vais pas redévelopper, mais c'est vraiment notre souci de les accompagner, d'aider à l'installation de jeunes agriculteurs, d'aider à la transmission de ces exploitations. On a, alors je ne sais plus qui évoquait tout à l'heure le sujet du foncier, qui est un sujet aussi important, puisque vous savez, vous avez bien compris qu'on était en Île-de-France et que le prix du foncier était très très élevé et que pour des agriculteurs, acheter leurs propres terres, ça devient un sujet, je dirais, aussi complexe que pour certains jeunes ménages qui veulent acheter une maison ou un appartement. Et donc c'est là aussi un sujet très très important. Et donc nous avons au travers de l'agence des espaces verts et de la SAFER, deux partenaires avec lesquels nous travaillons pour examiner ce sujet du foncier et peut-être la possibilité effectivement que nous achetions du foncier pour aider des agriculteurs à exploiter ce foncier sans être obligés d'investir, de faire l'acquisition de ces terres qui souvent limitent l'installation de nos agriculteurs. Voilà, donc vraiment le souci de les accompagner aussi, je l'ai dit tout à l'heure, au travers de l'innovation, de l'achat de matériel, de la réhabilitation, de la construction de bâtiments agricoles, toute une politique qui permettra à nos agriculteurs, aussi bien en conventionné qu'en bio, de pouvoir avancer sur les différentes thématiques et notamment sur cette souveraineté alimentaire. Bien évidemment, de les accompagner aussi dans le changement des pratiques agricoles. C'est là aussi, et je l'ai redit tout à l'heure, un enjeu très très important
pour nous, et c'est pour ça que nous avons, au fil des années, augmenté le budget de la région de France en matière de politique agricole, et nous dépassons depuis cette année les 20 millions d'euros par an pour accompagner le développement de cette politique agricole. Peut-être un petit mot plus particulier sur l'alimentation, puisque je disais une délégation avec agriculture-alimentation. Le sujet de l'alimentation, je l'ai aussi évoqué tout à l'heure avec le souci de permettre à nos consommateurs de consommer au plus près de chez eux et de mettre dans leur assiette un maximum de produits qui viennent du local. Donc c'est là aussi notre objectif de pouvoir accompagner nos agriculteurs et notamment au travers un volet important qui n'est pas dans ma délégation mais très important, le sujet des repas dans les lycées, puisque c'est aussi une politique très très importante de la part de la région où notre objectif c'est qu'à l'horizon 2024, les repas dans les lycées soient 100% de produits locaux avec 50% de produits bio. Donc les enjeux sont là aussi très très importants en matière de circuit court, un enjeu très important. Voilà, je ne reviendrai pas sur l'intégralité des politiques, mais peut-être juste un petit mot sur le programme FEADER, où effectivement nous accompagnons les collectivités. Il y a un véritable engouement pour ce programme, donc nous avons défini le programme de la prochaine période, 2023-2027, avec un budget qui est à peu près équivalent à celui de l'ancienne programmation sur une année de moins, ce qui fait que c'est un budget légèrement supérieur, et je crois que nous serons à environ 7 400 000 euros, y compris les contreparties, hein, puisque voilà, nous accompagnons ce programme. Et là, appel à projet, appel à candidature. Donc je sais que chacun des territoires sont en train de réfléchir toutes les questions qui sont là. Donc je n'y répondrai pas, puisque je suis jugée partie, donc je ne peux pas répondre aux questions. Mais en tout cas, il y a une vraie dynamique de l'ensemble des territoires sur ces GAL et sur ce programme FEADER. Et c'est vrai que les enjeux financiers sont importants pour vous. Et sachez que je serai aux côtés de tous pour vous accompagner dans cette réponse aux appels à projets. Voilà, en tout cas, merci de votre invitation. Et puis bon courage à vous tous. Et puis merci à nos amis américains d'être venus en France. J'espère que la chaleur de la France, aussi bien en termes de climat que dans les cœurs, vous auront réjoui pendant cette semaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Petit rappel de bien vouloir déposer vos post-it en partant. Il y a des produits locaux du plateau de Saclay qui sont disponibles à la sortie, notamment des cookies bio avec des céréales. Vous avez vu à l'écran, pas exactement celle-ci, mais ils sont juste à côté tout à l'heure. Et puis des jus de pommes aussi, de la ferme de bulletin, etc. Donc n'hésitez pas à prendre un verre, etc. Ça fait un petit moment pour échanger aussi. Et en tout cas, merci beaucoup de votre venue et de votre participation. Très belle journée à tous. Les gens qui collent des post-it aussi. C'est exactement ça.